Szanowni Państwo, w imieniu władz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku i organizatorów konferencji mam zaszczyt powitać Państwa na 6. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjny Samorząd. Tegoroczna edycja konferencji podejmuje temat Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej 1990-2025. Osiągnięcia, porażki, wyzwania. Szanowni Państwo, serdecznie witam obecnego na sali senatora Rzeczypospolitej Polskiej pana Stanisława Pawlaka. Witam członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego doktora Marka Wojtkowskiego. Witam Jego Magnificencję rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku doktora Roberta Musiałkiewicza. Witam panią prorektor do spraw nauczania i studentów dr Ewę Podlewską. Witam panią prorektor do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dr Monikę Kamper-Kubańską. Serdecznie witam panią dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych dr Jolantę Laskowską. Serdecznie witam naszych gości, pana profesora doktora habilitowanego Huberta Izdebskiego, pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Radomskiego, pana profesora doktora habilitowana Arkadiusza Żukowskiego, pana profesora Roberta Gawłowskiego, profesora Bogusława Koterbę, panią profesor Annę Kołomycew, pana profesora Sebastiana Kozłowskiego, panią profesor Agnieszkę Lipską-Sądecką, panią doktor Beatę Słobodzian, pana doktora Mariusza Popławskiego. Serdecznie witam również pana profesora Bunikowskiego, moderatora panelu naukowego wraz z prelegentami. I szczególnie witam gościa honorowego dzisiejszej konferencji, pana profesora doktora habilitowanego Alfreda Lutrzykowskiego. Szanowni Państwo, zanim oddam głos, prosząc o uroczyste otwarcie naszej konferencji Jego Magnificencji rektora doktora Roberta Musiałkiewicza, chciałabym w kilku słowach przedstawić przebieg dzisiejszego spotkania. Rok 2025 jest szczególny dla polskiej administracji publicznej. Mija bowiem 35 lat od restytucji samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. To jest dobry moment, by z jednej strony podsumować dotychczasowe osiągnięcia, a z drugiej szczerze porozmawiać o porażkach oraz o wyzwaniach, przed jakimi stoją dzisiaj gminy, powiaty i województwa. Zgodnie z intencją organizatorów konferencja ma być przestrzenią dialogu dla świata nauki, polityków administracji, przedstawicieli organizacji samorządowych, samorządów oraz studentów. Wierzymy, że ta różnorodność perspektyw pozwoli nam lepiej zrozumieć, jak powinien wyglądać nowoczesny, innowacyjny samorząd. Otwarty na obywateli, odpowiedzialny i skuteczny. Dzisiejsze wydarzenie ma międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter. Jak widzimy w programie obrad w pierwszym panelu moderowanym przez profesora Dawida Bunikowskiego głos zabiorą badacze z ośrodków w Oksfordzie, Oviedo, Hokkaido, Kyoto, Charkowie, Genui oraz Finlandii. W ramach panelu drugiego zaplanowaliśmy debatę poświęconą polskiemu samorządowi terytorialnemu w okresie 1990-2025, jego sukcesom, porażkom i przyszłym wyzwaniom. Dyskusję poprowadzi profesor doktor habilitowany Alfred Lutrzykowski.
Liczymy, że będzie to żywe forum wymiany poglądów przedstawicieli świata nauki, jak i administracji samorządowej, prowadzące do konkretnych wniosków co do dalszego kierunku działań i pożądanych reform. W tym miejscu chciałam jeszcze poinformować, iż honorowym patronatem konferencji objęli rektor Państwowej Akademii Naukowej we Włocławku, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, prezydent miasta Włocławka i prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Obrady naszej konferencji są transmitowane w internecie, co pozwala nam dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i jeszcze mocniej włączyć społeczeństwo w debatę o samorządzie terytorialnym. Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia, za obecność tutaj w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, jak i przed monitorami. Życzę inspirujących wystąpień, żywej dyskusji i wielu nowych impulsów do dalszych badań i działań na rzecz samorządu. A teraz, Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu i otwarcie konferencji Jego Magnificencję rektora, doktora Roberta Musiałkiewicza. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, mamy gości z zagranicy. Pozwolicie, że parę słów po angielsku. Mamy też tutaj studentów z filologii angielskiej, więc my się wszyscy znamy. Po polsku jeszcze będziemy sobie debatować. Dawid, it's a big pleasure to see you. Can you hear me? Yes, I hear you, of course. Yes. It's good to see you too. A beautiful landscape. Yeah, I don't know what's that, some mountains. They say that it's in America. I found. Is it cold in Finland? Well, it's quite gray, it's quite depressive, there is no snow, it's melted. It's quite cold because it's windy, but there is no snow, so it's not so cold, I would say. But there are not sun. No. There is no sun, and it's one of the worst bombs generally during year. There is no sun at all. Okay. Maybe some official words to open a conference. So, ladies and gentlemen, dear guests and participants of the 6th International Scientific Conference, Innovated Local Government of the Third Republic of Poland, 1990-2025, Achievements, Failures and Challenges. On behalf of the State University of Applied Sciences in Wrocław, I'm honored to welcome you, and I'm delighted that such a large group of scientists, practitioners, and local government officials are meeting today to analyze 3.5 decades of change, share experience, and set directions for development in coming years. I wish you inspiring deliberation, fruitful discussion, and new impulse for future work towards a modern, effective, and responsible local government. Thank you for coming, and I hereby declare the conference is open. Thank you. Dziękuję Jego Magnificencji. Czy ktoś z Państwa gości chciałby zabrać głos? Dobrze. Szanowni Państwo, zatem zapraszam moderatora, profesora Daniela Bunikowskiego oraz prelegentów do rozpoczęcia obrad panelu pierwszego. Ladies and gentlemen, I would like to ask moderator, Professor Dawid Bunikowski and speakers to begin the debate. Thank you very much. Thank you very much for this opening, for the kind words also. So we are starting. My name is Dawid Bunikowski, and we have six speakers in this part of our conference, and we are all online. I will share the screen maybe with you just to show the program of our session. So just to have a look at this, just to know who is speaking after whom. So this is our program, and
And we start with presentation by Edward Hadders from Oxford. Then there will be presentation by Professor Benito Corral from Oviedo, then Professor Ko Hasegawa from Hokkaido University will speak from Japan, and then Professor Makoto Usami will speak from Kyoto. Then, according to the program, Dr. Evgenia Kopica should speak, but she's not with us right now, so we'll see. And in the end, I will speak. And in the end of our meeting, of course, there will be room for discussion. So, okay, I think that there is no time for waste of time. So we have to go to the first presentation. And the first speaker is Edward Hadders. So Edward is a departmental tutor in the Department of Continuing Education at the University of Oxford. And Edward will speak about subsidiarity, centralization, and delegation. Yeah. So that's Edward's presentation. We know each other from our reading groups, from the Las Casas Institute for Social Justice, from Blackfriars Hall, from Oxford. And this is the second time, I think, that Edward is speaking at our conference also, so it's very nice to have you here. Edward, the floor is yours, please. Would you like to share the screen, or would you like no, I'll share the screen. Let's make sure this works. Good. So thank you, David, for the introduction, and thank you all for being here. Why is it doing this? All right, come on. Okay, are you seeing? Yeah, maximize the screen. Maximize. Yeah. Yeah, we'll do this slideshow. That should help. It should work in a second. Why is From it? the beginning, maybe, yes. There we go. Yeah, now we Okay. see the full screen. Yeah, okay, fine. Great. Okay, very good. All right. So this is a presentation on subsidiarity, centralization, and delegation. And I say it's a conundrum because I'm not going to provide a solution. I'm going to talk about a sort of philosophical problem that's a very practical problem that we don't really have a good solution for. But I'm going to center this presentation around a true story, which is about my daughter, who is a care worker in a residence for very mentally ill adults. And one of the things that she has to do is supervise the provision of medications, of drugs, to her residents of her facility. And the question comes up, how do you deliver these drugs? And I have here three possible answers. One is that it's mandatory that the care workers, like my daughter, give out the drugs and watch the patients take them to make sure that everything is done as it should be. Alternatively, it's mandatory that the patients themselves take the drugs and take them, and the care workers merely watch and, if necessary, supervise. And a third option is that it will be flexible. And sometimes the care workers will do it for some clients, some patients, and sometimes the patients will do it themselves, with the care workers deciding what kind of care, what kind of delivery is appropriate. So if you think about it, there are advantages to all three systems. If the care workers always do it, then it's safer. There is much less chance that the patient, the resident, will take the wrong drug or will not take a drug. If the resident does the work, then it's much more likely that, you have a goal, which is that the clients, the residents, take some agency. They take charge of their lives in whatever little ways are possible. And this, if they have to take their medication, then they will have a responsibility, and this gives them, as they say, agency. And obviously, if it's flexible, well, then it could be the most appropriate for the particular resident, the system. But of course, there are also disadvantages. If the care worker is always giving it, then we lose agency. The resident doesn't get to choose and doesn't take on this responsibility. But if it's the residents who always do it, well, some residents aren't very capable. It's much more likely that they'll take the wrong drug, and it's much slower because often these residents are not very adept, and it takes a while for them to read and
take up the packages. And if it's flexible, well, you have the possibility that the care worker will make a mistake and trust a client too much, or perhaps trust a client too little. So how do we decide what system we're going to use? We have these three systems. The answer in my daughter's facility has been a change. So it used to be flexible, it's option C, and then it became, quite recently, resident always. And who made this decision? Was it the residents? Surely not. Was it the care workers? Of course not. Was it the manager of the facility? No. Was it even the manager of the company that the facility is owned by? No. It was the government. Why did the government make this decision? Because they have a philosophy about giving out agency to people who don't have much agency. And then it trickles down. In theory, the corporate employer that owns this facility and manages it could say no to the government, but in practice, they're not going to do that. There's too much at stake for them to fight over an issue like this. And so the staff who are actually engaging in this, and indeed the clients, have no say whatsoever, and the staff aren't very happy about it. In fact, some of them are disobeying, so my daughter tells me. She's actually quite obedient. So what's going on at a deeper level, and I think that's what I really want to help think about, is that there's a trend in the West, in all of Europe, in the modern world, towards more government control, centralization. The government takes control of more items from a central place, from Warsaw or London or Paris or Helsinki. And the goal here is not per se centralization, it's rationalization. It's felt that the government makes the best, the most rational decisions. This trend started 3 or 4 centuries ago. It's spread and spread, and we now find it in all forms of governments, including democracies, which don't sound necessarily centralized. You have big debates and so forth, but in practice, the administrative state is very centralized, more and more centralized all over the world. We also see this in businesses. Companies get larger, industries get more concentrated, and even fairly diverse companies have more and more centralized planning and organization and supervision. You see it at universities, you see it in hospitals. It's a great global trend. And as a philosopher, I think very much about Hegel, who at the beginning of the 19th century saw this centralization as a basic trend of history. He focused, of course, on the rationalization, on the idea of governments becoming more rational, more well-organized according to rules that make sense. You don't have to get through to Hegel's historical unfolding of the world history spirit. You can just think that this is the way things are, that we have a civilizational preference in the West, in much of the modern world, to centralize, to rationalize. And what do we mean by rational? Well, there are various words. I'm going to go through quite quickly what the rational might mean. Max Weber, the great sociologist, one of the founders of sociology at the beginning of the 20th century, focused on bureaucracy, these rational organizations with rules, hierarchies, systems, specific responsibilities. And that's the description of how this system works. Certainly how my daughter's command for delivery of drugs got there through a rational bureaucracy. More philosophically and more critically, Heidegger, the great 20th century German philosopher, talks about how something is lost in this process, that people like my daughter and like the clients there stop being humans, they stop participating in the role with being, and they become just material for a system, for a product. In a little bit easier to understand language, Pope Francis
used to talk about or wrote about the technocratic paradigm, a model of thinking in which craft rules and people start to produce things, including producing rational rules. If you're a plain person, someone who doesn't read a lot of philosophy, you might just talk about standardization, the idea that everything should be the same, that that's the best way to do things, that best practice is something we should obviously work for. And in a very simple way, we say, well, let the experts decide. The experts have the skills and the knowledge. They should do it. And so the experts at government say, this is how to give out drugs. Now, it's often in the economy, we always talk about efficiency, but efficiency isn't the only goal of centralization or of rationalization. The rational goal may be, as in this case, something else. In this case, it's agency. And sometimes it's some kind of justice or equity. And sometimes it might be, say, to support family formation or to support some kind of sexual morality or many other different things. The point isn't necessarily this goal or that goal. It's the idea of centralizing. It's the idea that agency is taken at, or the major decision is taken at the highest possible level. And indeed, that is the purpose. The one common purpose is that decisions be made rationally and uniformly. And so it's not necessarily the good that we're aiming at here. It is the sort of correction. We want everything to be correct, to be right, according to plan. The correct, I have it here. And when we start thinking about it, it's very effective. It does what it says it's going to do. It makes things uniform. It makes things correct by the standard that is the standard of those people making those decisions. The central authorities say this way for drug delivery, and it happens. And as long as we agree with those goals, then this is a great system. And I think sometimes people criticize this, and I'm going to criticize this in a minute quite severely. But when we make these criticisms, we should realize that for the most part, or at least in some dimensions, this centralization, this rationalization is welcomed. We like the way that if you go to any airport in the world, you can rent a car following the same procedures. We like the way that the road signs around the world are the same. We like the way that if you move from one town to another in almost any country, the rules and the facilities will be the same or very close to the same. We like the way that all through a country you have the same labor law, the same welfare systems. That gives us a sense of the world being as it should be. And so sometimes, of course, people are unhappy. My daughter's unhappy with the new rules. Her colleagues are so unhappy with the new rules that they disobey. But I think it's a small price to pay, or at least most of us think it's a small price to pay. That's the way the logic of these systems work. And one way we can soften that, and I'm going to come back to this in a few minutes at the end of my presentation, is by delegating. I have a few examples here that in France, you have school principals who are taken from head teachers who are taken from a national pool. They're sent around the country and they're given quite a lot of autonomy or flexibility about how they run the school. Or traditionally, diplomats were sent off to foreign lands and given responsibility to speak for their government to quite a wide extent. But delegation is often kind of hollow. They have to follow a lot of rules because, in fact, the center tends to fear losing control, losing that standardization. And they fear that the delegates will go native. They will take too much consideration for the specific preferences that are not rational by the standards of the central government. Okay, but what's wrong with this? I've just praised it. It makes a huge anthropological error. It doesn't understand that what people are really like. As human beings,
we have to live with each other, not with a centralized government. We live in communities, and we have a we that we join together that is not ideally some impersonal bureaucratic organization, but is a community of people we know and look at and deal with and work with on a daily basis, or at least an intermittent basis. That's our nature. And so each specific person has a particular world, or often worlds, with its cultures, its expectations, its histories. And this uniculture of centralization, of rationalization, has a kind of brittleness about it. It can fall apart, or it can make the people who are forced to participate fall apart, because it's something somehow in a very basic way against human nature. And particularly, we're flawed. We are, to use the Christian word, sinful. We make mistakes. We don't know everything. And those flaws are best dealt with in a personal way by someone who knows us and can help us to improve, can close our gaps of knowledge, can tell us when we've done wrong. And of course, in a central system, everything, including the punishments, disciplines, trainings, have to be centralized. So we spend an awful lot of time, any of us that have employment or even volunteering, being trained, and often in things that are irrelevant, in ways that don't make any sense to us, because centralization is in some way not respectful of each of our human situations. But this error is just not recognized. And there's been criticism of this. I talked about Weber and Heidegger before. Weber talks at the end of his Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. He talks about the iron cage that we live in. We're constrained. Heidegger says it makes us all inauthentic. And it's why technocracy is described by Pope Francis as a paradigm. It's a way of thinking that constrains us and limits our ability to be the fully human, to follow our full human nature. And so I'm going to offer here a remedy, which is the idea of subsidiarity. This is a word that comes into discourse, insofar as it comes into any discourse, from the Catholic Church. It was brought in by some Italians originally. I think it's subsidiarietà, for those who speak Italian. I think that's right. But Pius XI used it, Pope Pius XI, in one of his great social encyclical, Quadragesimo Anno. And the idea is that and Pius was very aware of this tendency to centralization and to rationalization, and he wanted to get the best of it, but to prevent the worst of it. And the notion that he came up with was that the role of the center isn't to control, but to support. The center supports the local, but in the decisions on any particular issue, say drug delivery in a care home, should be made at the lowest practicable level. As much as possible, they should be made at the local level. So according to the principle of subsidiarity, it is the care home manager who should make this decision, or even better, the actual care workers. And the care home manager should support those workers in thinking about how to give drug delivery. And she, the manager, should talk to her manager to be sure that she's being supported in any training or help she needs, or, to make sure what to do if things do go wrong, and so forth, all the way up to the government, which might set a general agenda that we like to give people agency, but should leave it to the local decision as much as possible of how that agency is going to be enhanced in a particular place, at a particular time, by particular people. The key problem here is how much is possible. And the answer to that turns out to be not that much. And we can see this particularly in the European Union, which in 1993 introduced subsidiarity as a key principle. The nations, in this case, the member states of the Union, should have agency.
But in fact, and I could give you a long list, I'm running out of time here, it's been pretty much ignored. And the European Court of Justice is particularly egregious in ignoring subsidiarity. There was a case just yesterday in Poland where subsidiarity was totally overruled about marriage rules. We can also see, we can describe this as Hegel 1, Pius XI 0. And I think that's a very strong historical trend. Hegel is likely to keep winning. So I want to say I love subsidiarity. I think it is a great idea. And I think we really should, in a world where globalization brings centralization, not just at the nation level, but at the global level, I think that the idea of supporting the local could not be, there's no better idea in terms of thinking about these sorts of problems. So at the care home, at the district level, at the city level, at the nation level, we should be able to make our own decisions as much as possible. But it will remain, as it is in the European Union, a dead letter unless we're realistic. Because this idea of subsidiarity is profoundly countercultural. Its benefits come at a level that we don't tend to see because we're stuck in the technocratic paradigm, and its costs of inconsistency and error are seen because we're stuck in this paradigm, and they are often exaggerated. So to be realistic about this, we have to realize that those costs are real. And so sometimes we have to sacrifice other goods to promote the good of subsidiarity. We must lose some of the uniformity. We must lose some of the efficiency. And perhaps we have to lose even some prosperity and some justice or some safety just to keep this system going with some subsidiarity in it. And coming back here just to close with delegation, the idea that we can delegate more, keeping the centralized structures, I think that's possibly a very practicable way, reasonable way within our paradigm that we can start to think about how we can make these kind of centralized organizations more human, more humane. So basically, as I told my daughter the other night, we should let the care home manager decide. And we can do that even within a centralized world. And so with that, thank you for giving me the chance to give this presentation. Thank you very much, Edward. Thank you very much for this excellent, philosophical, inspiring, lovely presentation. We'll go back to this in the end of our session, maybe to discuss a bit more. I've just forgotten to say also, Edward organized a lot of seminars and reading groups in Oxford, and we also discussed the Catholic social teaching, but we never discussed, I think, the principle of subsidiarity, but it's a very important part of the Catholic social teaching, and it's good that you just reminded us of this, and Pius the 11th, and the principle of subsidiarity in the Catholic social teaching, and so on. And those references to the European Union are also important, and some problems of the European Union with the principle of subsidiarity, of course. Thank you very much, Edward, for this. Now we are going to presentation number 2. So we have Professor Benito Alaez Corral from the University of Oviedo, Spain, the Department of Public Law, and Professor Corral will speak about regional self-government in Spain, achievements, failures, challenges, because it's a question. For sure, you would like to share the screen. Thank you. Thank you very much, Thank you. David, once again, for inviting me to take part in this conference for the second year in a row. Can you see the presentation I already shared? Yes. Yeah, we see. Perfect. And I wanted just to say it's an honor for us to have you here, of course. Oh, thank you. Thank you. After the very inspiring speech from Edward Hadas, I don't know if what I'm going to talk to you about right now will fit
within the categories he has told us. But I think some of the problems we have experienced in the last almost 50 years in Spain regarding regional self-government maybe have to do with the categories Edward has explained to us. I will try to divide my presentation in 4 parts. First of all, I would like to share with you the current constitutional foundations of self-government, of regional self-government in Spain. Then I will talk about the achievements that we can say that this type of self-government has brought to us as a country, then the failures that we also may notice, and finally I will address shortly some challenges that are in front of us for the future. Talking about the foundations, I have to say that according to what Edward already told us, this struggle between centralism, delegation, and maybe subsidiarity as a proper solution for that refers to the issue of territorial organization in a country. And that has been a problem for Spain since its early birth hours, since 1492. It is not something that comes new in the last century or in the last decades. It's something that belongs to our history from the early beginning. And what the Spanish Constitution of 1978, the current constitution, tries to do is to manage this problem with a quite innovative or partially innovative solution. A type of decentralization of the exercise of power by the regions, which is called state of autonomies. And it is regulated in the Constitution in one concrete provision, Article 2, and in a full title of the Constitution, Title 7. Accordingly, and following this framework, 17 autonomous communities and 2 autonomous cities have been established via a statement of autonomy for each one of them in a very short period of time, since 1979 till 1983. So in 4 years, the whole country was already organized according to this self-government principle. And something that makes this model of self-governance for regions in Spain compared to what was explored and tried in previous constitutional systems before is that the Spanish Constitution of 1978 establishes self-government as a rule. We say in Spain that it has been established as coffee for everybody, coffee for all, and not as an exception, as it was the case in the 1931 Constitution, which established a regional state that provided for the establishment of autonomous regions only in 3 cases: in the case of Catalonia, in the case of the Basque Country, and in the case of Galicia. How is this decentralization established? The Constitution provides that powers which are in origin centralized in the Spanish government are devolved to regions. And we are talking about political decision powers, not simply administration powers. That means that the regions that got these powers devolved should enjoy legislative power. That is, should have the power to enact statutes, enact bills and laws that may apply on the same level as the national parliament laws. And for that purpose, the Constitution provides for 2, let's say, major procedures or tracks, and 1 kind of subsidiarity
special track for certain special circumstances. The fast track is provided for in Article 151 of the Constitution and is thought for his so-called historical nationalities, the three ones I mentioned before, Catalonia, the Basque Country, and Galicia. But it was open to any region that wanted to follow this fast track. And indeed, there was one, Andalusia, that followed it and got, as it is provided for in the Constitution, more powers and even more fiscal autonomy, but on the price of, let's say, delivering a more democratic consensus path to decide to become an autonomous community and to get the powers devolved. For any other region that didn't want to follow this more requirement democratic consensus path, there was a slow track provided for in the Constitution in Article 143. That meant that less powers would be devolved, but there was the possibility that after 5 years, gradually this devolution of powers could be enlarged. And that is what was followed by the majority of the regions in Spain, including the region I live in, Asturias. And for some territories with some specific circumstances, there was the case of Navarre, Madrid, and the two autonomous cities of Ceuta and Melilla, the Constitution provided for special tracks. It would be long to explain how it worked, but that was what happened. They followed these special tracks as such. The powers devolved are laid down in the statutes of autonomy. Each autonomous community has a known statute of autonomy, and this statute of autonomy is impulsed by the regions, that is, by the territories that aim to have self-government, but has to be approved by the national parliament, by the Spanish national parliament, through an entrenched law. I have to say that this statute of autonomy, although playing a similar role to a regional constitution, it is not a constitution and it is not named constitution. And it is not either a constitutional statute, that is a statute that has constitutional rank in the Spanish legal system. It is an entrenched law of the Spanish parliament with a specific procedure for its enactment and for its amendment. The Constitution itself defines how the devolution process and what type of powers and how many powers can be and cannot be devolved through this status of autonomy. And that means that in comparison with most federal states in the world, this Spanish type of self-government implies a centrifugal process that is from the center to the periphery, who is decentralized the power. And it is an open process because the process, as I said before, is open gradually for getting more powers and more powers devolved. And finally, the status of autonomy also specify not only the powers devolved, but also the regional institutions that are established for exercising these powers, the sources of law that these institutions may enact, and the governmental rules according to which these powers are exercised. If we look to these 17 autonomous community statutes, we see that there is a certain asymmetry and heterogeneity among them. That is, not all autonomous communities have the same powers, the same institutions, the same sources of law, and the same governmental rules. They vary to a certain extent. Of course, the variation, the heterogeneity was higher at the beginning of this full process, that is in the 80s, and is less big today because through this gradually increase or enlargement of the devolution of powers, the slow track autonomous communities have got with the time more and more devolved powers that have leveled their situation or their position to the fast track autonomous communities. So
lay down the constitutional framework of this regional self-government, how can we assess it in three aspects? The achievements that we may merit to this model, the failures that we also can blame the model for, and finally, what are the challenges that are or be in front of us in its development for the future. Regarding the achievements, I would say that the model of self-government that the state of autonomies implies for Spain has four major achievements. The first one is that powers are decentralized, or as Edward said, delegated. And it has been done with a certain balance between keeping the state's unity and granting regional self-government political rights. And all this decentralization has been done subject to the rule of law and to the supervision of the courts, in particular the Constitutional Court provided for in the Spanish Constitution, that has played a major role regarding self-government in this country. The second achievement is that this devolution of powers has contributed to consolidation of democracy in Spain, because it has helped to represent territorial interests also in countries' governance, which is something important from the point of view of legitimacy of power. The third aspect, the third achievement that we may say has had this Spanish model is that it has a high level of devolution of powers. If we compare it with many decentralized countries in political science terms, we can say that in Spain there is a high level of devolution of powers. Most of the political decisions that a government may take have been neared to the affected citizenry, helping to this agency Edward talked about, including healthcare, education, social protection, or culture. And that has also helped to protect the cultural diversity that Spain has, again, from its early birth hours as a state or as a political union of kingdoms from 1492. And finally, the last achievement is that this state of autonomies has contributed to the economic growth of the country and to the high level of development that in comparative terms we enjoy in Spain nowadays. And it has been done keeping and improving to some extent interregional solidarity and progressively sharing tax responsibility and fiscal accountability by the autonomous regions, which was not the case at the beginning, but from the 90s onwards, it has been progressively introduced. So that are, let's say, the lights of the system. What about the shadows of the model, the failures of this model of state of autonomous? Well, I would say that there are three major failures of this model. The first one is that the model has not eliminated the political tensions that the centralization of power implied. The territorial debate is still ongoing in Spain. Anybody reading the newspapers or the media in Spain sees that there is still a debate on how we should organize ourselves territorially. And there is no consensus about the right formula to amend the current model. Some people want more centralism, some people want more decentralization, even aimed for independence or for succession of the country. And additionally, national identity conflicts remain. We probably may mention only two examples, the Basque Country and Catalonia. The Basque Country aimed for many, many years to change the status, and they even tried a kind of free association status similar to Puerto Rico regarding the United States. And Catalonia, as you probably all know,
in the second decade of the 21st century, attempted an illegal succession procedure, which was fortunately stopped. The second failure is that even though there are mechanisms for coordinate the powers of the center and the powers of the periphery, sometimes this mechanism lack, and sometimes these mechanisms fail. And that is not easy to solve because powers are distributed, and often these powers that are distributed overlap and require a coordination. And this coordination is not always present. But worse than that, when these coordination mechanisms exist, and in many cases nowadays they exist, they didn't exist for decades, but in the last 20 years approximately, many of the mechanisms have been introduced in the national laws. These mechanisms nonetheless fail. And they fail on the one side because there is a political blocking by some of the major national parties, the right-wing party and the left-wing party. And on the other way, sometimes because the, let's say, nationalist parties of the regions use blackmailing strategies to arrange the government between the region and the center. And that is not what coordination requires. And the last failure, I would say, has this model of the state of autonomies is that in the whole time we have a permanent disagreement on how to finance the regions. There is a disagreement on the criteria for transferring funds from the central state to the autonomous regions. There are different criteria that have been introduced, but there is a struggle about which criteria and how these criteria can be applied, how much of each of these criteria have to be used for the distribution of funds among the different regions. And on the other side, there is also a disagreement on the need or not need of more fiscal diversity or, on the contrary, or more fiscal homogeneity among regions. Is that what Edward also mentioned in his presentation, that some centralist decision, some standardization has good reputation among the public opinion, and therefore in some places that is what is more dominant, and in some other places is the contrary, because they have a national identity issue behind, and they want to be fiscally diverse from the rest of the country. So, and I got to the end of my speech. What are the current challenges that we have as a state regarding this self-government model that we have called a state of autonomies? I also would mention four. Probably there are more, but I would mention four. The first one, as you can follow from what I said previously, is that we should try to overcome territorial disparities, because this asymmetry of devolution has had advantages in terms of satisfaction for national identity expectations by the people living in different regions, but have also created funding and economic inequalities. The second challenge we have in front of us is that we should try to lay down a constitutional framework for managing the existing territorial conflicts. We need to couple with the demands for a greater autonomy, including a greater financial autonomy, and even to couple with independence expectations, such as the ones of Catalonia or the Basque Country. And maybe a constitutional amendment establishing a procedure, an entrenched constitutional procedure for succession could be an option. And we also may ask ourselves if federalism, that is transforming Spain from a non-formally federal state to a formally federal state, could be an alternative. I'm not sure about that. I think this is a train we have already lost.
The third challenge is that we need to achieve more and better powers coordination. That could be done in two ways. On the one side, trying to avoid overlapping powers. That is truly difficult. That this first path, I think it is not easy to follow, because overlapping of powers is something that is, I would say, almost unavoidable in all cases. And the second path is much more easy to follow, is to reduce administrative duplicities. I would say that it could be a good option to establish that the autonomous communities administrations are by default the only administration in any power that is not shared between the center and the periphery. And finally, we also need to complete fiscal federalism. We have to try following the path of sharing tax-raising powers. We have to try to level the spending powers of the regions with the income they can have through devolved or shared tax-raising powers, because it's the only way to make responsible and accountable the regional governments for the decisions they take. They have lived for decades being to a certain extent unaccountable for what they decided. They spent a lot of money without having secured the funds for these spendings, and to make them accountable and responsible for that, leveling these spending powers to the devolved shared tax-raising powers could be a good challenge that we have in front of us. If we can achieve all this or not is something that is quite dubious. Is something I cannot tell you if we're going to get it, but it's worth to try it. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Benito. Thank you very much, Professor Corral, for this excellent, informative, and logical presentation. We know that you have to leave at 12 because you have also your own lectures in Oviedo. So maybe I will ask you one question. As far as I know, in the Constitution of Spain, in Article 2, there is held the principle of the unity, indissoluble unity of the Spanish nation. How to understand this principle in the context of the devolution of powers? Well, thank you very much for your question, David. The Spanish Constitutional Court has had the opportunity in many occasions in the last almost 50 years to clarify this. It would have two major implications. The first one is that as far as the unity of the nation is established in the Constitution as a constitutional principle, that means that the regions in no way exercise sovereign powers. So Spain is in no way cannot in any way, without a constitutional amendment, become a kind of confederation. That, for instance, applied to the attempt of the Basque Country to become a free associated region. That was the name they gave to the attempt in 2004, and that was struck down by the Constitutional Court because that could not be done without amending Article 2 of the Constitution. And the second implication is that together with this Article 2, we have to take into account that Article 168 of the Spanish Constitution, unlike many other constitutions in the world, does not accept any absolute material limitations to the constitutional amendment. So even though the Constitution says that the unity of the nation is indissoluble, it doesn't mean that it's not unamendable. It can be amended, but it has to be followed the highly entrenched constitutional amendment path established in Article 168, which makes it, let it say, almost impossible in political terms to change this provision. Okay, excellent. Yeah, and
Is this true that in Spain, for example, in some autonomous communities like in Navarre, there are still very historical laws, for example, some tax privileges for the community of Navarre, for example, from the 15th century or later? Yeah, that's true. That's one of the issues to manage these trends from centralization and centralism. The Spanish Constitution took as compromise respecting some fiscal compact regulations that date back to the Middle Ages, almost to the Middle Ages in Spain, and that were granted during centuries to Navarre and to the Basque Country. And this regulation implies that in these two regions, they collect all the taxes and they gave back funds to the central government according to the estimation. Every 5 years are estimated the costs of the services of the central state given to these regions in the region. As in the Middle Ages, where the king had some soldiers or some governors or some public positions in the region, and the region gave back money to the king for the cost of these institutions. Well, fascinating. Thank you very much, Benito, for this presentation and those also answers for my questions. Thank you very much, Benito. Thank you very much, Professor Corral. And now we are going to presentation number 3, Emeritus Professor Ko Hasegawa from Hokkaido University, Graduate School of Law, Japan. Professor Ko Hasegawa will speak about contextualizing law for the common good at a local level, efforts and failures in Japan. And he has prepared a short, let's say, paper, 6-page paper, and I will share the screen with you right now, and we'll follow, of course, some parts of this paper right now. Ko, the floor is yours, and I will share the screen. And just tell me whether you see the screen only, so just wait a moment, I have to prepare this. I have to just have a look, where is that synopsis? Okay, and I will share the screen and then just confirm that you see everything. Okay. It should be here. Do you see? Okay. Yes. So, can okay, you the floor hear is me? yours. Please, yeah, I hear you. Okay. Well, thank you very much indeed for inviting me to this very interesting international meeting. And my thanks goes to, of course, to David and also the academic and administrative staff in Warsaw. And it's really an honor for me to have some presentation opportunity. And please allow me to read my synopsis, because I'm not so good at making slides and also speaking in English. So I'd like to read my synopsis with small revisions and also skipping some parts. So time limitation is very tough, so I'd like to try. So in this presentation, I'll outline the arguments I'm providing in my ongoing paper, and my points are threefold. Firstly, we need the idea of multiple common good as a prerequisite to consider an adequate local governance in a collectivity, and also that establishing such adequate local governance with the idea of multiple common good, we need a flexible and contextual sensibility for the locality of the governed. And secondly, that for an illustration of the thought about, we can observe both positive and negative effects what Japan has been trying for the interest of her indigenous people, the Ainu, living mainly in Hokkaido, the northernmost island in Japan where I'm living, particularly after 1990s. And finally, for suggesting that what we can learn from this Japanese experience for the theme of innovative local governance, I will try outlining a possible deliberative system for the protection of the Ainu people in future Japan. So let me explicate those points respectively in the following. So firstly, the fundamental aim of the discussion is to demonstrate the significance of the multiple common good within a collectivity and its potential significance across various levels of governance in that collectivity. That is to confirm that common good engages with the individual values within collectivity in a pluralistic manner for
potentially involving various relationships and tensions, both with the collectivity as a whole and with local parts. Furthermore, it is to show that these interrelationships can be understood integrally with various sorts of the common good mutually supporting one another at various levels. In this context, what I call contextualization holds significance. The common good must be understood as relating elements that appear horizontally or vertically across governance levels, whether from higher or to lower or vice versa. Yet the configuration of plural multiple common good is interpretively determined so as to support itself with each other. I once discussed this point in this conference held in November 2022, but this is an extension of my thought developed at that time. Now, this view has important implications for how the common good functions at a local level. That is, a higher level common good informs its contextual interpretation at the local level. Conversely, the established common good at the local level should be considered contextually implied at the higher level. So, for example, think about possible congruence and tension among human dignity at a global level, individual dignity at a national level, and nation's dignity at a local level, or among global preservation of the environment, national control of natural resources, and local traditional ways of life. This reciprocal point is debatable, yet particularly significant because it allows various common goods scattered throughout states' constitution and local governance to be consolidated into an integral whole. As will be mentioned later, this is Japanese case of Japanese constitution. In this regard, the Polish constitution is a good example, I think, that expresses the unity of the common good as indicated in its Article 1. While the current Japanese constitution, its 1946 constitution, is a typical example of a scattered version, we may find various common goods such as individual dignity and the right to pursue happiness, equality under law, public welfare, and the like. Additionally, the higher level common good may imply legal values not yet codified in the constitutional relevant statute, enabling the derivation of new legislation or legal interpretation for the common good at the local level, which is to be discussed in the next point. So what you are seeing now is just a figure of my idea. That's the higher level common good and middle level common good and lower level common good. They have such some sort of interrelationship, and arrows upward, downward indicates that the contextualization, interpreted, flexible kind of understanding of the different common good at different levels. So anyway, this is just a picture. So let me go on to the second point. Secondly, in this regard, one example of the role of such common good is that it enables a new understanding of the various previous measures concerning the protection of the Ainu people living mainly in Hokkaido, especially of their outcomes and at the same time their limitations. While we will not examine the historical background and current status of land protection process here, the key point is that the protection of the Ainu people's inherent rights, which had been trampled upon by forced assimilation policies since the Meiji modernization in 1868-9, finally gained momentum after the 1990s, particularly through the development of UN indigenous policies. In Japan, this led to the enactment of notable court rulings and the Ainu Cultural Preservation Law in 1997, and this sort of measures expanded, particularly at the local level, taking the form of instrumental support for Ainu culture and livelihoods. Subsequently, the 2009 United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples and subsequent Japanese Diet's resolution further strengthened these policies. Amid the increased activity of local governments, Ainu communities, and related civic and academic groups, the foundation for a national level protection system was solidified through the establishment of the National Council for Ainu Policy Promotion in 2009 and the National Center for the
Ainu people in Hokkaido, Upopoi, in 2020. Concerning this point, please confer the following chronology I have arranged for your reference. And just before 1899, this is the assimilation period for the Ainu people. And after the World War II, in 1946, the promulgation of a new constitution, a current constitution of Japan. And you can see that it took 50 years to for us to have such a great ruling, Nibutani-Damu ruling in 1997. And also I will be mentioning about this a bit later. And also 1997, the Ainu Cultural Promotion Act in Japan enacted in accordance with the United Nations first decade of the world's indigenous peoples. And also I should add that from 1998 to 2002, Hokkaido Local Government Committee for the Creation Promotion of the Ainu Livelihood Space, I participated in this committee as a member of the with the Ainu people. And also you can find 2007, the establishment of the Hokkaido University Center for Ainu and Indigenous Studies. This is also epoch-making institution building in Ainu matters. And also, please just pay attention to 2009 and its inauguration of the National Council for Ainu Policy Promotion. And Chief Cabinet Secretary is the chair of this council. And then, in accordance with this, we had in Hokkaido from 2012 to 2017, first time Hokkaido Ainu Livelihood Improvement Promotion Policy. And I also participated in this policy discussion. And finally, let me just make a point that in 2024, last year, there was a 15th meeting of the National Council for Ainu people. And then they discussed about the planning, established an new expert panel on Ainu policy under the Council for Ainu Policy Promotion to further review and provide recommendations on specific policy implementation and challenges. And there are small notes. This is concerned with the returning of Ainu remains from Hokkaido University to the Ainu people, because Hokkaido University has a bit notorious experience, particularly before World War II, that some scholars collected Ainu remains for their own research. So for the Ainu people, it's such exploitation and even theft from the Ainu people, the important remains of their ancestors. Okay, let me move on to my main line. And I'm sure this chronology would show the thoughts of many relevant actors for the protection of the Ainu people, even if they might not have been sufficient. However, on the other hand, Ainu protection during this period has been expanded solely within the framework of modern constitutionalism in Japan, specifically the right to pursue happiness and the protection of individual personality rights under the current constitution, along with a written principle of equality under the law. In other words, collective rights of the Ainu people, particularly those concerning autonomy, securing livelihood resources, and the preservation of traditional lifestyles, have been discussed but not yet realized by the theoretical limitations within this framework of the Constitution. This is due to the official interpretation of national and local government laws and the judicial rulings in 1997, 2009, and 2019. And so within legal theory, discussions have emerged regarding this legal issue, including arguments that the necessity of securing the identity for personal survival and the foundation of a living environment can be recognized even within the framework of the current constitution, under the right to pursue happiness. And so this is famously developed in the 1997 Nibutani-Dam ruling at Sapporo District Court. And nevertheless, there remains theoretical and practical limitation to the possibility of affirming more fundamental collective rights for the Ainu people who have been already acknowledged as the indigenous people in Japan. Therefore, what is needed is a theoretical framework that breaks through the limitations
of discussions premised solely on the literal wording of the current liberal constitution. So let me go on to the third part. And thirdly, and lastly, to realize the perspective thus far, it is now necessary to establish new laws and political systems capable of providing significant protection guidelines for the Ainu people. In doing so, it's meaningful to utilize methods of deliberative democracy, I think, not limited solely to the methods of aggregative democracy, such as elections and parliamentary resolutions, that are appropriate for this new comprehensive legal frameworks. There can be a variety of methods such as mini-publics, deliberative polls, and so on in the idea of deliberative democracy. And I should add, of course, in Japanese local politics, deliberative activities occur primarily within the local assemblies and through various channels of citizen participation. But beyond the formal assembly, Japanese local politics increasingly incorporates some methods to involve citizens in policy discussion and decision-making. I think Professor Usami will be referring to this sort of phenomenon later. However, in the present context, it's not merely the horizontal development networks for exchanging and coordinating opinions among various groups and individuals that hold significance, rather as decision-making format capable of integrating these networks is of course of crucial importance. The establishment of a comprehensive assembly is necessary to realize this. This point is particularly important because I think the issue of Ainu people differs from the usual problems of adjusting rights and interests among citizens. Rather, it concerns the very formation of a major framework for the coexistence and cohabitation of people with different cultures within a single nation. This also leads to the demonstration of the integrated relationship between overall common good and local common good, which I mentioned at the outset of my presentation. For the idea of the common good requires the practical principles and itself to be maximally inclusive and thus to be universal in scope. So now, at the final part, to practically implement these considerations in the case of the Ainu matters, I believe it is necessary to establish a national comprehensive council for the protection of Ainu human rights under the Diet, not the government, cabinet, because our Ainu policy has been controlled by cabinet, which means the policy is administrative, an object of administrative discretion. So of course they have been trying to respect Ainu's interests, needs, and interests, but the structure itself is just as National Council of Ainu Promotion showed, Chief Secretary of the Cabinet is the person in charge to control these discussions. But I think that legislation is very important. So National Diet has to have some control of the Ainu policies. And then in respecting that decisions, the administrative government has to make many administrative decisions. That's, I think, a desirable format for the discussion of the Ainu people, including the Ainu original rights, collective rights of the Ainu people, particularly rights to salmon fishing for their own rituals, traditional rituals. So this is a very important issue now, discussing in Sapporo High Court, and the decision will be made in next coming February. And of course, it's not so possible to realize the Ainu indigenous rights in court ruling. And also, of course, it's very difficult for people to realize that Ainu indigenous rights. I'm not reading now, sorry. So anyway, the point is we need some comprehensive system for the liberation of the Ainu, almost all Ainu, overall Ainu's interests and needs, and including Ainu's indigenous rights in Japan. So again, finally, I'd like to emphasize that we need the idea of common good, multiple common good, which interrelates with each other, to think about the structure of the new comprehensive system for the protection of the Ainu people. Okay, this is it. Thank you very much indeed.
Thank you very much, Professor Ko Hasegawa. Thank you very much for this very interesting presentation about the common good in Japan and about the Ainu people. In Europe, we don't know too much about this indigenous nation, so maybe we'll go back to this also in the end of our session. It's very interesting. Of course, I also study such things like indigenous peoples in other parts of the world than the Arctic, so I know a bit about the Ainu, but this is a very small group, and just before our meeting we discussed this, there are about 30,000 people only who are Ainu in Japan, so it's a very small group of people with their traditional livelihoods like fishing and so on, and there's a question of collective rights, and also in the context of the common good, how to interpret this. Thank you very much also for this reference to the Polish Constitution, Article 1. So thank you very much, Professor Ko Hasegawa, for this excellent talk. And we are going to presentation number 4. And we have Professor Makoto Usami, and also from Japan, but from Kyoto University, and from Graduate School of Global Environmental Studies. And Professor Makoto Usami will speak about innovation, imitation, and inertia, and some observations on local governance in Japan. So probably this presentation will be, let's say, complementary to Professor Hasegawa's presentation. Yeah? So we have 2 presentations about Japan, in fact, during our session. Okay, the floor is yours, Makoto, please. I don't hear you. You are muted. Just a second. Can you see my screen? Yeah, and no. Can you maximize the screen? Oh, okay. All right. Yes. Oh. Yes. Yeah, from the beginning, yeah. Yeah, right. Okay. Great. Okay. So you can start. Yeah, thank you very much for your invitation, David. And I'm very happy to be here. And actually, frankly, I'm feeling a little bit awkward because I make a presentation immediately after Professor Ko Hasegawa's excellent presentation, because my talk is a very, very elementary, actually. What I want to do in my talk is to share some basic information about the Japanese local public policies. Unfortunately, my talk doesn't have any deep philosophical discussion. But anyway, let me begin. As David mentioned, my presentation title reads Innovation, Imitation, and Inertia. Some observations on local governance in Japan. Okay, so let me be. Oh, just a second. Yeah, it's okay. Just a second. Well, it doesn't work. It's freeze. So you can't move the slides, yeah? No. Just a second, please. So maybe without maximization of the screen, and we can follow those smaller slides, let's say. Oh, okay. Like if you make escape, or if you share again. So this is the third page. Now we don't see anything. Maybe let's try to share the screen again, and we'll see how it works.
now we see one of the slides, number 3, you just saw. Okay, now we see slide number 3. And you are muted. You are muted. Okay. So what about the current situation? I mean, the first page? No? It's page number 3 now. Yeah. What Yeah, about we see this? slide number 3. Yeah. Number 3. Overview. Overview. Oh. We can go back to slide number 2, or? Oh, sure, sure. So maybe you should just share the screen again, share the presentation again, and from the beginning, from slide 1. Or the David, may I send? Yeah, please send this my- to me. Yeah, and I'll Yes, share. yes. Okay. Yes. Just let's wait for a moment, just a second, and I will share this. Or maybe I can
themselves are similar. I want to emphasize that to each society, policy responses in the other societies to similar challenges may be suggested. So against such background, my talk is intended to sketch some features of local government's responses to challenges in contemporary Japan. So please move to the next slide. Third page. Thank you. This is the rough overview of the Japanese society. 119 million people live in Japan. And Japan is the well-knownly aging society. Aging rate is almost 30%. And median age is almost 50. And if we look at the GDP, Japan is ranked at the world fifth GDP countries after the US, China, Germany, and India, actually. And this information is the general introduction to my own topic, but Japanese political regime consists of 3 different layers. The top layer is national government, and then the local governments have 2 different levels, one of which is prefecture. 47 prefectures exist, and in these prefectures, many cities and towns and villages exist. So please move to the next slide. Well, let me very briefly introduce the basic scheme of the Japanese political regime from the perspective of separation of powers. We have 3 different branches of government: national diet and cabinet, plus the administrative agencies, plus judiciary. And so as I briefly sketch, these 3 branches have trilateral relationship of checks and balances. And important point here is that local government is located under the executive branch plus administrative branch, because according to the Japanese Constitution, Article the 41st, national diet is the only legislative body. So any other governmental body don't have any legislative power. So local governments are the administrative sector within the government. And this location of local government implies 2 important requirements. First, local governments should obey to the national laws enacted by the national diet. In other words, the range of possible innovation at local government is constitutionally restricted. Also, many local governments, especially the local governments in the rural areas,
have suffered the shortage of resources, including the budget and the personnel. So please move to the next slide. I want to share with you small part of the Japanese society's history. In the 1960s, Japanese people had the severe pollution, including the air pollution and the water contamination and soil contamination, etc. And national governments powerfully addressed this issue, especially by newly enacting, plus the strengthening the legal restrictions. But nonetheless, some of local governments, particularly led by the left-wing politicians, were not satisfied with the national government addressing the pollution problems. So they tried to expand the restrictions. Also, they add the new restrictions. But as I said, these are not legislative. These are not the result of legislative power. So this is these things were done within the range of the administrative power. Nonetheless, these restrictions illustrate the innovation at the local level in Japanese society in contemporary history. Okay, so let's move to the next slide. Thank you. Then let me talk just a little bit about the imitative attitudes among the local government officials. So here I pick up the difficult situation of rural areas where people are faced by the aging society plus population overflow. And actually, population overflow is very, very serious in many rural areas, plus the small local cities. And this figure shows the decline of population with the benchmark in the year of the 2027. So the numerical in the 20. Am I correct? Oh no. Sorry, the 2019. Sorry, 19. That's the benchmark year, and green curve indicates the population, including the predicted population in the urban areas. And the purple lines indicates the small mountainous area, small villages and towns in mountainous areas. So you can easily see that how serious the situation of the mountainous areas is. And then local governments have tried to address this serious issue, but we can see very interesting trends in this government's address. That's the competition of imitation among local governments. Especially in this context, I mean the context of the aging society plus population outflow,
economy revitalization has been called for among many people, not only the government officials, but also the residents. Also, settlement promotion or resettlement promotion has been tried. And in these specific policy areas, competition of imitation among different local governments can be seen. And we can see two background factors, including the cultural background, which is the conformist the behavioral patterns of the many Japanese people. But also, we can see the national government initiatives. I mean, the national governments set up the new budget scheme, and they welcome the new proposals of policy of the economic revitalization or the settlement promotion, etc. And if one policy plan is selected, and then that local government gets the money from the national government. So in this process, local governments have been highly incentivized to go in a single direction. Okay, so then please move to the next slide. Yeah, the last phenomena I want to look at here is inertia. So let me pick up the issue of the gender inequality in Japan. And actually, it's very regrettable to me and to many other people in Japan. But the Japanese society has been notoriously keeping the huge inequality between the two sexes. And for example, gender gap index, Japan's rank is the 118th in the total number of 148 countries. So this is the situation at the national level. But if we look at the local level, and then local governments have been not struggled actually, local governments have been in the similar situation. Let me pick up the only one example, which is the local disaster prevention councils. Maybe you know this, but the Japanese society is a very, very disaster-prone country, and we have many earthquakes and typhoons, etc. And especially in order to address the earthquakes, every prefectural government, as well as the municipal governments and even the small village governments, have the local disaster prevention councils. But the problem is that we can see the huge inequality between the men and women in terms of the member distribution. As I cite here, among the prefectural governments, the average ratio of female members is only 18%. And if we look at the cities or towns or villages, and then the local governments with the 0 female members of the local disaster prevention councils amount to 17%. So the situation is very, very serious from the perspective of the gender equality.
And then the question is why such a situation has been continued. And of course, in rural areas, even today, we can see patriarchal culture, patriarchal values, but also I want to emphasize the one specific trend among the local officials, especially the small villages and the towns, which is the change-averse attitude. And such attitude has exacerbated the patriarchal culture, and the result is the huge gender inequality. So then this is the last slide. We have looked at some parts of the situation in Japanese local governance, and one feature of the Japanese local governance is that the local government's elbow room is very, very near, very, very narrow, due to their constitutional position, which is just one part of the administrative branch. They don't have any legislative power. And nonetheless, in the history of the local governments in Japan, some local governments have displayed innovative policies in the context of environmental regulations in some other policy areas. Also, we can see imitative policies in the context of the settlements promotion or economic vitalization, particularly in the rural areas. Also, if we look at the gender inequality issues in this society, and then we regrettably find out the inertia of the local government officials. So this is the conclusion of my presentation, and my suggestion is that we need to look at the various local policies even within the same context of the single society. Thank you very much, and thank you very much for your patience. Thank you. Thank you very much, Makoto. Thank you very much, Professor Usami, for this great presentation. It was also very informative for us to see all those problems also in Japan. Thank you very much for this. And now, there is a change in the program, so now I will speak, and it will be probably a shorter speech, because the last speaker will be Associate Professor Jewgenia Kopica. So now I will speak about Finland. I have many slides, so to the participants of the conference, I can send my presentation, of course, afterwards. I will share the screen with you right now. Where is that? Okay, so I will try to speak a bit shorter because we have some delay and there will be no time for discussion, even for one question. So I will try to share the screen. So wait a moment. Where is that? Okay, my presentation is here. Okay, I'm sharing the screen with you. The title of my presentation is Self-Government in Finland, Some Developments, and let's have a look at this. Okay, and yeah, maybe I will maximize also the screen. Do you see everything? Yeah, and do you see the next slide? Yes. Okay, I see this. Okay, thank you. Thank you very much. So that's my presentation. The title, The Self-Government in Finland, Some Developments. And
Probably self-government of Finland is not very well known generally. Finland is very famous because of great educational systems, welfare state, and so on, and lack of corruption and great rule of law system and so on. But I think that we should also focus on self-government in Finland. It's not my cup of tea, by the way. I started to research this some years ago because with Robert Musiałkiewicz, we wrote one article for comparative law review. In the sources, I have this article. Where is that? That was about the principle of subsidiarity and decentralization in the pandemic period of time. That's here, the principles of subsidiarity and decentralization during the COVID-19 pandemic, with particular emphasis on the Polish and Finnish legal systems. So we published this in Comparative Law Review. So then I started to be more interested in self-government in Finland, because generally I'm interested in indigenous self-determination, indigenous self-government in the Arctic. So it's a bit more specific area. So anyway, you know, my analysis is legal dogmatic. I analyze norms. So it's a constitutional analysis, legal philosophical approach to the topic of self-government in Finland. My methodology is based on the analysis of legal acts. Of course, to some extent, I'm also, you know, to use some participant observation. For example, if I, you know, take part in elections, I see how it works. Yeah, but generally, it's a normative thing I'm doing here. My hypothesis is, or my argument is, that the philosophy of self-government in Finland is based on both increasing development of self-government, especially at the regional level right now, and still strong central government competences. Yeah. So this philosophy is about reconciliation of the two basic values: the interest of the central government, the interest of the state, in fact, and local democracy. And of course, Finland is a parliamentary republic. The constitution comes from 1999. It's a modern constitution. It's a unitary state based or organized on a decentralized basis. Officially, we have two languages, Finnish and Swedish. So also at schools, children learn Swedish, but Swedish is not so popular. Of course, Finnish is, in fact, the first official language, unofficially speaking. Of course, we have three levels of well, the question might be, why Swedish? Because for many centuries, Finland was occupied or governed by the Kingdom of Sweden, yeah, before 1809. Yeah, later it became a part of the Russian Empire as a Duchy of Finland. So in Finland we enjoy three levels of governance. Of course, there is central governance, regional governance, and local governance. And self-government is at the local and regional levels, of course. Yeah, and what we see that the self-governing powers of the regional level in mainland Finland were limited for a long time. Yeah, that's very interesting. That self-government at the regional level was very much limited for a long time in Finland. So what we have nowadays, we have, of course, municipalities, and this is local municipal self-government, and we also have regional self-government. Yeah, so we have regions, but we also have counties. And this is very interesting maybe for you. It's a very complicated system, let's say, at the regional level. So besides these kind of governments, local self-government and regional self-government, we have also some special cultural and linguistic self-government for the Sami people in Sami land. Basically, it's Lapland, and we have also in Finland there is a special regime for the Åland Islands. Yeah, there are some islands between Sweden and Finland called Åland Islands, and they have an autonomy, in fact. Yeah, so historically speaking, of course, if we have a look at the history, as I said, for many centuries, Finland was a part of Sweden and later of the Russian Empire after 1809. So there were always provinces, yeah, in Finland. This is how that was governed in a very centralized way. But I think that this was very important for the Finns that Tsar in 1816
1860s, introduced legislation concerning local self-government. So in fact, local self-government in municipalities was introduced in 1860s. Yeah, and in fact, this is the basis of the current system. Yeah, I could speak a lot about different administrative reforms in Finland, but the most important reform happened in 1997 because regional councils were established. Regional councils responsible for healthcare, social services, regional development. So regional councils as a kind of regional self-government. Yeah, and why that happened? Because in 1995 Finland joined EU, and there was the pressure of the EU to establish also regions. Let's say. Yeah, so the history should be presented in a very short way about Åland Islands. Here you see the map. Here you see Finland and Sweden, and between Finland and Sweden there are Åland Islands, closer to Sweden, in fact. And since 1921, they have had a special regime to safeguard the position of the Swedish language, culture, local customs. Generally, they have governance, and we can call this political autonomy, I would say. So it's a special status. It's regulated by the international treaty from 1921. Here we have a beautiful picture of one of the, or of some of the islands of the Åland Islands, and they have a very specific regime. Swedish language is the official language. They have their own parliament, government, prime minister, but there is a governor from the central government from Helsinki. Yeah? So it's not so easy. But about municipalities, because this may be more interesting for you. So we have municipalities, and this is this local municipal self-government, let's say. This is called in Finnish kunta, kommun in Swedish. So we have now, in this moment, we have 308 municipalities in Finland. The biggest, of course, is Helsinki, and 1/3 of those municipalities are cities. And most of those municipalities, like more than 50%, about 60%, consist of very small population, between 5,000 and 6,000 inhabitants. And there are different competencies, of course, of this local self-government, of this municipal self-government. So, for example, education. Those red highlighted competencies were transferred in 2023 to another, let's say, level of self-government, to counties. Yeah. So now municipalities focus on education, culture, sports, land use planning, construction, and maintenance of local infrastructure, but also energy, water, wastewater management, and harbors, public transportation, promotion of local business and employment, but also, for example, integration of migrants. This is very important. Then we have regions. So we have 19 regions. This is called maakunta in Finnish. So we have 18 regions on the mainland, and then we have one self-governing region, Åland Islands. So we have 18 regional councils, plus this, special system in the Åland Islands. Here you see those regions, and here you see also the names. I live here in North Karelia, in the city of Joensuu, which is the capital city of this region. So there are also regional councils there, and municipalities, they send delegates to the regional councils. So people, representatives in the regional councils are not elected by residents, by the people, but they are delegates from the municipalities, and regional councils are just funded by the municipalities, by the government, and by the European Union, and the regional councils deal, for example, with European funds and European projects and so on. Generally, regional councils are to care those two things, regional development and regional land use planning. Yeah, those two, let's say, areas are in the hands of regional councils. And then we have counties. And this is very interesting, because if you have a look at the division of the counties, it's the same division as the division of the regions. There is some difference here in Uusimaa. Uusimaa is just split to West Uusimaa, Central Uusimaa, East Uusimaa, Vantaa, and Kerava, and city of Helsinki has another regime when it comes to healthcare services, because counties are about well-being services.
well-being services. Counties are called well-being services counties. Yeah, hyvin vointi alue. So well-being, hyvin, well, good. Yeah, hyvin vointi alue. So well-being service counties. Yeah, or well-being services counties. This is what counties are about. There was a huge reform in 2021, and there was the introduction of counties to the regional self-government, and there are county councils, and county councils are elected by the people, by the residents. Yeah. So, and generally, counties are responsible for health, social, and rescue services. So that's it, as I say here also on this slide, health, social, and rescue services. Yeah. But we people, we residents, yeah, we elect county councils, yeah, and county councils are responsible for such areas like health, social, and rescue services. Here you have the more detailed list of the duties of well-being services councils, but generally speaking, it's about health, social, and rescue services. Yeah, so social welfare services for children, mental health, primary health care, yeah, student welfare, rescue services, emergency medical services, things like this. And of course, it might be confusing for you. I'm speaking about regions and counties at the same regional level. Of course, it's not the same. Regions and counties are not the same in Finland. However, the division into counties is mainly based on the division into regions, as I said. Yeah. So we have 19 regions. Precisely speaking, 18 plus Åland, and they are governed by regional councils. And then we have 21 well-being service counties, yeah, with elected authorities, yeah. Of course, plus Åland with its own system. So this is how it works. Here you see the counties. And the first ever regional elections to the 20 county councils was in 2021. 21 councils. It should be 21 here. That was held in 2021. Here you see a lot of snow. On that day, I took a picture of the backyard in the front of my house. So because you know elections are mostly based in schools, things like this, or shops, big shops, supermarkets, or in schools. So I was walking to the school which is just behind those trees. It was very snowy, and that was something unprecedented in the history of self-government in Finland, that people went to vote, yeah, in regional elections. In regional elections to choose the members of 21 county councils. Yeah, so and the municipalities handed over those services like healthcare, social rescue services in the beginning of 2021. Yeah, so that was a huge thing in the system of self-government in Finland. 2022 elections to the elections to county councils, and then those counties started to operate fully. Of course, you know, self-government, the principle of self-government is enshrined in the Finnish constitution. We have section 121. So it is, but also it's not only about local municipal self-government. If you have a look at section 121, it's about municipal and other regional self-government. So there are possible, of course, different forms of self-government. So we have municipal and regional, and this regional one is very complicated. It's split into regions and counties. So it's very interesting maybe that local authorities, yeah, municipalities are entitled to levy taxes, but this is only about municipalities. Yeah, regional councils have administrative duties. Municipalities have also administrative duties, and counties also have administrative duties. This is section 121. And then we have some important acts, of course, not only the Constitution, but there are different other acts like Local Government Act, like Division into Regions Act, and so on and so on. Also, a few words about the Sami self-government. Just I have to tell you that there is a special legislation, Samedigi Act, the Sami Parliament Act of 1995, that was revised this year in 2025. But
just to say one thing about the Sami parliament. It's an advisory body. They have no real power. And also in the constitution, as you see, in the end, in fine of section 121, Sami have linguistic and cultural self-government. It's not political self-government. It's not political autonomy. It's only about protection of language and culture. So they have no real power. Yeah, that's very important. Here I took a picture of those wonderful traditional Sami costumes that was taken in Arcticum, this is Arctic Center in Rovaniemi in Lapland. So the Sami, they have no full right to self-determination. Their, parliament is just an advisory parliament. Of course, just to say a few words about regional state administrative agencies. The government is also visible in municipalities, in regions. So we have 6 regional state administrative agencies, so-called AVI, and then we also have 15 centers for economic development, transport, and the environment. And this is, let's say, deconcentrated state administration, yeah, in municipalities and in regions, yeah. So for example, AVIs, those state administrative agencies, AVIs, they are responsible for public security. They had a lot of power, for example, during the pandemic. But ELI, so those 15 centers, are especially something like job centers. They are also responsible for sustainable development and combating climate change. And here in article or in section 119 of the Constitution, we have also regulations concerning regional and local public authorities, state authorities. Yeah. So generally, if I would like to say something about relationship between the state and self-government, I would say that the position of central government is still strong. For example, the Minister of Finance monitors, all the operations, or financial operations of self-governmental units. Yeah. Also, civil service is in the hands of the state. Yeah. And just to conclude, I think that self-government in Finland is well developed at the local level, in municipalities especially. It's really good, local democracy. It works, yeah. So the rule of law is followed. There's no corruption. Elections are fair, and so on. Campaign are not vulgar, and so on. Democracy works in municipalities, but self-government is still developing at the regional level, at the county level also, because here we have regions and counties. So this regime at the regional level, this regime of self-government is, I would say, subtly complicated. Yeah. But what I want to add is that the central authorities remain strong. Yeah. They have competencies. They make legislation. They have regional state agencies like AVI, like ILE, like ELI, AVI, ELI. So they have those, regional and local public authorities. So the government, in fact, is strong. Yeah. So to me, from a philosophical legal perspective, the philosophy of the Finnish self-government is based on the balance of the two values, of the interests of the state and of local democracy. Yeah? And just to add one sentence in the end, of course, Åland Islands have completely different regime, and they have real autonomy, they have real power. Yeah, of course they belong to Finland, but they have real autonomy. And this is interesting for me because officially Finland is a unitary state according to the constitution. Yeah, but we know that the Åland's status comes from the 1921 international treaty, and the Sami people have only cultural and linguistic self-government. They have no real power. So this is important to remember about this. Here there are some sources. Also our article with Robert, and then also sources in Finnish legal acts, of course. So thank you very much for listening and following me. And now I think that we can go to the last speaker, Associate Professor Dr. Evgenia Kopica. Evgenia, are you here? Yeah. Hi, okay. I'm here. I have terrible problems with switching on the camera, but I'm here with you and hope to share the presentation. Okay, so now we have the last speaker, Associate Professor Dr. Evgenia Kopica. She is Maria Curie-Skłodowska Action for Ukraine Fellow at the University of Genoa, Department of Law, and she is also
associate professor in the Department of Environmental Law at Jarosław Mudry National Law University in Kharkiv in Ukraine. It's a very famous law university in Ukraine. Yevgenia is from Kharkiv, Ukraine originally. Now she's in the West because of the war. And she also cooperates with the institutions in Oxford and in Berlin. Yevgenia, the floor is yours. Yeah, thank you so much. Can you see my presentation? Yeah, I see. I hear you also. I see the presentation. Fantastic. Thank you so much. It's such a huge privilege to be here. And I was trying to do all my best to recover my camera. I was trying even to connect from my mobile phone, but it's such a great privilege and honor to be here and following the presentations of the fellow participants. Thank you very much for the great highlights. And there is a lot to learn. And I would try to be brief and actually to show a little bit of what the current reality of the life in Ukraine is. And this is what resilience feels like firsthand. And here, I would like to show you the photo of the fantastic city Kharkiv I'm from. And as you can see, it was the photo taken before the Russian invasion. It was 2021, a little bit post-COVID recovery, when people were strolling around the center, and this is the biggest square in Kharkiv, and actually the second biggest square in Europe. And here in front of you, you can see Gazprom, which is considered to be the masterpiece and is under the special protection of UNESCO. Kharkiv is considered to be the second biggest city and was unluckily situated so close to the Russian border. And it is actually the 20 kilometers to the Russian border. So that's why I would invite you to have a look at the map and the battle lines. This what has been happening in the very beginning of the Russian invasion in 2022 on the 24th February. And since then, Kharkiv has been under the constant attacks and shelling. At the same time, the part of the Kharkiv region was occupied, and you can see again it from the map. But Kharkiv, that is so close to the Russian border, was never occupied himself. So here you can see the Russian controlled territories marked in red lines and the city of Kharkiv and the Kharkiv region. So being the second biggest city in Ukraine and the capital of the Soviet Ukraine, the Soviet Ukrainian Republic, it was called actually the first capital of Ukraine, which is quite questionable these days. And the total estimated damages resulting from the full-scale invasion in Kharkiv region through 2024 was amounted to $30 million. These stats were published by the Kyiv School of Economics in 2024, and with every single day, and if you were following the news, Ukraine is currently under the severe attack from the Russian forces, following all of these fantastic debates with our American partners. And over the 3 years of sustained warfare, at least 70,000 civilian infrastructure sites in Kharkiv region have been damaged or destroyed. And here you can see the photo from, again, one of the main streets in Kharkiv. It's Sumska Street, which is called after Sumy, the third actually most populated city in Ukraine, that is as well currently under the severe attack, Russian missiles and the destruction. The destruction expands across the civilian infrastructure and includes around 12,000 residential buildings, multi-apartment complexes, while it represents only the fraction of the city's extensive housing stock that is concentrated on the frontline districts. Educational facilities have suffered a lot, and here you can see the destroyed school that was hit by Russians in 2023, and around 526 schools and preschools were damaged out of approximately 1,600 in the region. So around 1/3 of the educational facilities were impacted. Similarly, 141 hospitals were affected out of roughly 200, which symbolizes the loss of more than the half.
The destruction extends further to around 2,000 business premises, around 400 transport infrastructure facilities, and hundreds of kilometers of water, heating, and sewage networks, placing Kharkiv among the regions with the greatest infrastructure losses nationwide. On the top of that, Kharkiv region remains one of the most heavily mined in Ukraine, with more than 40% of its territory contaminated by explosive devices, including 400 affected sites and the huge territories of the farmland and the fertile land. Significant changes in the region's socio-demographic structure have occurred as well, largely due to the influx of the internally displaced people and the growing number of socially vulnerable people. And as of January 2025, according to the data that was provided by the Ukraine's Ministry of the National Unity, Kharkiv hosts around 500,000 internally displaced people, making it the second most common destination for IDPs in Ukraine despite ongoing security threats. So if before the full Russian-scale invasion, Kharkiv was accommodating like around 2 million of people, with around the biggest share of that were students, because Kharkiv is considered to be the student city. Currently, it has around 1.5 million. And here you can see the scheme about the number of internally displaced people who moved to Kharkiv Oblast. And again, it's like a lot has to do with the proximity to the Russian border. The interesting point that I would like to bring is that Ukraine is doing a lot, holding the front line for the European and the world's democracy, and at the same time suffering from the huge challenges that are posing socially. And according to the United Nations report, around 40% of Ukraine's total population, over 14 million individuals, are classified as vulnerable. The interesting point is that reconstruction is happening now. So when we're talking about recovery and reconstruction in Ukraine, and there is a very strong socially supported vision that we are building back better and recently building forward, because this is what is happening in Kharkiv and beyond. Once the building is destroyed, the next day our communal services are doing all the best for the citizens of the city to proceed with their day-to-day activities and work. The entire population of Ukraine has been profoundly impacted by the war, which imposes transgenerational impact that would be there. So the effects of the war will likely span generations, influences Ukraine's social, economic, and cultural fabric for the decades to come. And for there, special thanks for the professors from Japan that highlighted the high risk zones, and Japanese context is very valuable and interest for Ukraine because the way how you responded to the big crisis with the nuclear was very much interesting for me this year. I was visiting Japan, and I was fascinated by the way how the region recovered after such a major event. And this is something that Ukraine has to do a lot, and to tailor the local policies to the context of the everyday survival, but as well keeping in mind the prospects of prosperous Ukraine. And this is why Ukrainian regions are working on recovery strategies. And here I was tackling what it means to be inclusive recovery. And that is actually meeting the current needs, immediate needs, while laying the groundwork for the well-being for the future generations. So Ukraine's recovery is envisioned, and inclusive Ukraine's recovery is envisioned to be the approach for reconstruction and development that balances immediate reconstruction needs with long-term sustainability goals. That's why we talk a lot, and recently Ukraine was represented in Brazil, where I was a part of the Ukraine's delegation, where we pursued the green recovery strategies, and the way that Ukraine, amid the war, amid the ongoing destruction, is pursuing the climate goals aligned with the EU integration, with the best EU standards, despite every single day existential challenges. This is what Ukraine is pursuing, building forward together, with the people, building forward together with the international partners, and amid the ongoing bombs coming. But of course,
that there is always the hope, like this one. And the first underground school was introduced in Kharkiv region, and the number of the underground schools has already expanded, but this was like the first school launched in Kharkiv in 2023 that currently is accommodated around 2,000 school pupils that have the benefits of continuing their education because online education is like kind of the challenge we all experienced during the COVID times. The interesting research topic that we explored together with my colleague who was focusing on the Odessa region, I tapped deeper into the Kharkiv region context, and it was the updated strategy for the development that is actually the blueprint that is taking place around across the different sectors of oblasts, like regions all around Ukraine. And since 2022, Kharkiv regional and local authorities have been implemented a comprehensive approach for the recovery that should be aligned with the overall national policy frameworks with the main directions and plans outlined in the following strategic documents. And one of that is the updated strategy for the development. And interestingly enough, it has a lot to do with the response to the consequences of the full-scale invasion, and at the same time continuing the legacy that was introduced in 2021 when this strategy was adopted. The drawbacks, of course, are there, like the drawbacks, not only the context of the martial law that is currently taking place in Ukraine, but as well the context is where the official consultations have its limitations, and the biggest challenge is to ensure the public participation, going further and taking more communities and people on the ground to take part in the crafting of such plans. The strategy lays out 4 strategic development goals, like ensuring the high quality of life for residents through the accessible healthcare, improved education, strengthened defense, and robust social protection, clean and safe environment, which is aligned with this build forward and green vision of Ukraine's recovery and reconstruction. The same building a competitive, smart, and high-value regional economy that supports local businesses and establishing European-level governance and self-government, encouraging cooperation and partnerships at all levels. The first action plan for the implementation of the strategy was adopted in 2020 and came into life the same year. And interestingly enough, that it allocated around 200 million euros across 5 strategic spheres, and the financing framework amounted to around 300 million euros that were comprised from the state budget, state regional development fund, and the local budgets. And within this broader envelope, around 181 million euros was effectively allocated across the 5 strategic spheres. The largest share went to improving the quality of life, healthcare, education, social protection. Lesser extent was given the environmental projects and economic development initiatives and the governance reforms. Unfortunately, the plan hasn't been updated since 2022. And it failed to reflect the realities of war. The subsequent action plan, which skipped the year 2024, is now referred to as Action Plan 2025-2027, and it introduced the recovery program of Kharkiv region for this period, and currently remains at the development stage. The delay in finalizing the strategic and recovery planning, actually has a lot to do with the governance gap and the low capacity on the ground, and of course the existential challenges that the local government has to face amid the ongoing full Russian scheme invasion. The impact of such delays, of course, are evident, and in the first quarter of 2025, the Ministry for Development of Communities and Territories of Ukraine utilized only 1% of the planned annual budget for the reconstruction, and primarily due to the procedural bottlenecks and the slow pace of the project implementation. The other drawbacks demonstrate that there is an intention to adopt the systemic approach to strengthen the regional resilience, but at the same time, there is much less attention being paid to the environmental risks. Critical dimensions remained underdeveloped and entirely absent, in such areas like the critical infrastructure, energy, cybersecurity, and logistics. As well, the draft, while the analysis failed to establish the independent real-time monitoring and evaluation system, which of
course, can be credited to the war realities, but at the same time, we have a pretty well-developed monitoring system in Ukraine. So I think that this is mainly the drawback, that is taking place with the low level of the capacity. And Kharkiv, which is positioned on the front line, persists security threats and infrastructure instability. And in this context, the intention of preserving sovereignty, institutional continuity is the most important thing and prevails all other areas. There is always money issue, and the fiscal constraints that are facing regions like Kharkiv show the fragility of the Ukraine's decentralized recovery model. And we have external subventions, such as Recovery Program for Ukraine, which is providing the essential support, but they can't compensate for the own resource revenues. And Kharkiv's limited budgetary space and extensive wartime damage, they raise serious doubts about its ability to sustain recovery investments. And while Ukraine recovery efforts have gained considerable momentum, and while we do talk a lot that we are recovering and rebuilding now, while the rockets are falling, and I've got the air alert from Kharkiv, on the phone. Ukrainian citizens have these air alerts and notifications, which they get from the social media and from the special application. We are rebuilding. We are being hit, but at the same time, communication hasn't been firmly established as a strategic priority, and the public participation is as well, and the public awareness is one of the challenges that the local government has to address. And to finish with something more positive, and I do love this tree. Actually, it was one of my beloved trees where I used to come when I was a student, and it is situated in Shevchenko Park. It's not far from the square we started with you, and this tree is dated 1775. So it was planted there in 1775 when the students of Karazina National University were creating their botanic garden for the educational purposes. And while I'm finishing with the tree, because it's kind of a reminder that the nature was there first. So Kharkiv was established in 1654. This tree has witnessed the establishment of Kharkiv. This tree has witnessed the First World War, the Second World War. This tree is witnessing the war that should not be happening in the center of Europe in the 21st century. But it reminds us about what true resilience is like, and the resilience of Ukraine's people and the resilience of the nature is there for us. And I do really hope that no matter what kind of existential challenges the humankind would be facing, the humanity should serve for the greatest common good. So the tree and the reminder that we all can withstand much more than we expect. Thank you very much. I'm really, really, really happy to be here. Sorry for not being able to see me, but I was quite enjoying following all of our conversations, and happy to answer any questions. Thanks. Thank you very much, Evgenia. Thank you very much for this excellent presentation about Ukraine's recovery and about the Kharkiv case. I think it's very important to see those challenges the Ukrainian people are still facing. We all hope that the war will be over and the peace treaty will be just. And Ukraine will recover and will be even a better place to live. Thank you very much. So that was the last speaker, Professor Evgenia Kopica from Kharkiv and from Genoa. Coffee break officially on site on the campus. So please take your cup of coffee and have your coffee, and we will discuss here a bit with our speakers. So thank you very much for all those presentations. It was a very broad, I would say, range of topics. That's fascinating, really. Edward, just ad rem, I was thinking about your presentation, and I have a question for you. So because that was really interesting when you talked about centralization and about those concepts like rational, correct, effective, and a small price to pay, and centralization of anthropological error, and so on. And my question is, so what's the problem with the realization or implementation of the principle of subsidiarity in the European Union from your
a philosophical perspective. You are interested, you research economics, you worked in the markets for so many years in your previous life, let's say, but you are interested in philosophy, also in theology. So how do you see the principle of subsidiarity from a philosophical point of view while in the EU? Okay, thank you. Let me say just before this, I found all these presentations absolutely fascinating because I, as you all noticed, I work at a pretty high theoretical level. I managed to find one real world thing to talk about at a very low level. But these questions of national governments and trying to develop the rational, the levels of local concern and regional, the American dictated constitution in Japan compared to the centuries of arguing and trying to figure out how to balance the unified Spanish state. Just really, really interesting. And the last presentation about Ukraine also absolutely fascinating to me. But to answer your question, the reason that this mention of subsidiarity came into the official EU documents was the effort to write a constitution for the EU, which failed and was sort of downgraded to the Treaty of Maastricht. And in order to get that ratified, the nation states had to be promised the nation members had to be promised some kind of sop, as it were, to, no, we're not heading in a federalist direction. But of course, they were heading in a federalist direction. The EU has been heading in a federalist direction since the iron and steel community was started in the 1950s. That is to say, to have more effective, centralized control. And that was why largely there was a constitution. Some of the EU leaders wanted to write a constitution, and it was to indeed increase the central powers of the EU. And I mean, I think the EU is an amazing experiment in this because it is still very much not really a federal single government. And even more peculiarly is it has no real strong democratic mandate at all. It's sort of getting one a little bit in its parliament, and but it's still very much a elite institution where many of the decisions are made at a bureaucratic or administrative level rather than a directly political level. So it's a brand new experiment in human history of governance, and we'll see how it goes. But the simple answer to your question, David, is just that it never was meant to be true. It was a kind of pious hope that somehow we could both federalize and move towards more central regulation, and yet keep and maintain the national and really the subnational also considerations. And I'm not going to get involved in my political views here, but I do think that that's not a complicated or controversial claim, that the tendency towards federalism has continued. Perhaps it would have continued even faster had it not had that clause in the Constitution on subsidiarity. But I don't see a lot of references to it in EU rhetoric. I mean, I don't read that much of it, so maybe it's around, but it hasn't really gelled. And why would it? Because it's so much against the movement of the times. So is the EU going to be a federal state, you think? I don't know. I mean, there's a lot of nationalist state sentiment that would be against it. But you look back at the United States when it was founded, and it's states. They invented really federalism to take care of modern federalism to try and understand this. And the first Constitution of the U.S. was the Articles of Confederation, and that was very unfederalist, and it was felt that was failing. But since the U.S. Constitution was ratified, the central federal government has become more and more powerful. But it's been a multi-century project, and so it may well be. And the U.S. didn't have long histories that say Poland or France or Poland and France would be countries particularly well
well anchored in a long history. U.S. had much less of that when it was founded, and yet it still took more than a century and a giant civil war to get a really strong federal government. It's a little hard to tell from this far. A few decades in is not that long to try and think about whether federalism will work in Europe or not. I mean, I'm not saying that as a federalist. I mean, it's necessarily that I believe. It's just that is a tendency in history. Whether it will continue, I don't know. Thank you very much, Edward. I have a question also to Professor Ko Hasegawa. You spoke about collective rights of the Ainu people, the indigenous people in Japan. And so, for example, you mentioned a right to fishing or a right to traditional livelihoods, but I think you didn't mention a right to land. It's also a right to land discussed, because there is a lot of debate, for example, in Finland or in Norway about a right to land of the Sami people, whether they should own their traditional historical land. Okay, can you hear me? Yeah, I hear you. Okay, first of all, I should say that the issue of collective rights is still being discussed. So there is no conclusion for Japanese people and, of course, for the Ainu people. Of course, Ainu people have been demanding the recognition of their collective rights, because for them, this island, Hokkaido Island, is itself their territory, their own land, because Hokkaido is actually, so to speak, well, not property, but rather backyard for their life, and which is connected even to the universe. But still, they have land here. And actually, Japanese history has been showing us that after 17th century, Japanese Tokugawa shogunate, and after 1869, Meiji new government have been invading, so to speak, or exploiting Hokkaido Island for Japanese people, not for the Ainu people. Ainu people just have been assimilated and forcibly assimilated by various laws after Meiji Restoration until World War II. That's the basic history. So, it's Ainu's rights to land is very, very important, but it's very broad for Japanese people, because all the Hokkaido Island, and even, the connection, some channels to the universe are their own territory for them, right? So it's very difficult. And also, Japanese people have been developing Hokkaido Island after 1869, in accordance with governmental instructions and also laws and other things. So for Japanese people, the land in Hokkaido Island is their own property because they develop themselves, right? So there is a strong sense of property, private property, so to speak, for Japanese people in Hokkaido Island. So the contrast or tension is very, very full of many gaps. So this is very difficult. This is why Japanese government don't want to touch as a very important political issue. And so they have been concentrating on just cultural support for Ainu welfare, or Ainu livelihood, or ways of life. So salmon fishing is, of course, important, which is a part of their own collective rights, of course. And then, of course, they'd like to utilize their own land, Hokkaido Island, for their own lives. That's very, in some sense, it's very understandable demand. So how to balance between two kinds of, in my terminology, common good. For the Japanese people, it's just developed property of Japanese country. And for Ainu people, it's just such an important background for their own life. So these are two contrasting and very confrontational sort of common good. So how to balance this is very difficult. So Japanese government tried to take rules of administrative discretion, because it's just an instrumental promotion of Ainu culture and Ainu protection to a certain extent. But if we, of course, the limitation is just
boundary is, of course, touching the iron rights, indigenous driven, and also land rights and so on. So Japanese government have been trying to, well, as Professor Makoto Usami suggested, try to averse that kind of dangerous sort of issue for Japanese government. Of course, it's a sort of idea, prudential idea, but still, when we observe the trends in global politics, and also when we understand very important demands of other people, then we have to steer these two kinds of common goods to find out what kind of balance. Even if not really collective rights, still we need to work out some very important fundamental solution to this problem. That's my problem I'm trying to address. Thank you very much. Thank you very much. It's a complex issue. Thank you very much, Ko. Well, unfortunately, we have to finish right now because there is a coffee break and then there is the national session also with the Polish participants. So I have also still some questions, but we'll continue maybe via emails. Also, I have a question, for example, about Kita-Kyushu problems and restrictions made, for example, after this. So to Makoto and also about to Evgenia about how much of the territory is heavily mined. Is this about a region or about city? 40%. So of course there are many questions we can discuss this. I think that was a very fascinating session. So many different topics, and I would like to cordially thank you for presenting your papers and being here with us. And I think that was also quite inspiring for the Polish scholars who are on site on the campus. So thank you very much, Edward. Thank you very much. Thank you very much, Ko. Thank you very much, Makoto. Thank you very much, Evgenia. Thank you very much, everyone, for being here, for discussing, and see you next time, maybe next year. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you for Bye. invitation. Thank you. Thank you, Ko. No dobra, jest tam jakieś opóźnienie, jakoś tam sobie poradzą chyba z przerwą. Mogę przepraszam. Panie profesorze Dawidzie. Tak, jestem. Serdecznie dziękuję za prowadzenie Również dziękuję. sesji. Przepraszam za to opóźnienie, ale no niestety to zawsze jakaś dyskusja musi być, nie? Jak najbardziej, wszystko w porządku. Z dużym zainteresowaniem tutaj wysłuchaliśmy i przechodzimy teraz już do przerwy kawowej i jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dziękuję i życzę także miłych dyskusji w drugim panelu, w drugiej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
rangę, powagę. Wszystkim przyjaciołom wygłosić kilka zdań, które, no właśnie, czym mają być, co wyrażać. Moje własne subiektywne refleksje nad minionym czasem, nad tym, że nic lepiej niż intencja tej części naszej konferencji nie oddaje przejmującej głębi i sensu wymowy rzymskiej sentencji. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Czasy się zmieniają i my się w nich zmieniamy. A może w takiej sytuacji warto przywołać kilka faktów i zdarzeń z przeszłości, tej bardziej i mniej odległej. Na przykład o urodzie młodości mojego pokolenia. Ja jestem z pokolenia baby boomers. Tutaj było pytanie, prawda, o pokolenia, więc wszystko jest jasne. O urodzie młodości mojego pokolenia, owych baby boomers. Młodości czasami górnej, chmurnej i jak to było jeszcze dalej, durnej, tak? Bodajże tak. A więc i o tym, że i mnie, jak moich rówieśników, ojców naszych, nie oszczędzało życie i przeciekające co rusz to burze nad naszym krajem i upływający czas. Właśnie czas, który, jak się powszechnie mniema, biegnie po nieodwracalnej prostej. Ale dzisiaj, dzięki uprzejmości wielu wspaniałych osób, dzięki wam państwo, wehikuł czasu jakby zatrzymał się tu w tej sali, w tej auli na kilka godzin. W grudniu 1953 roku Winston Churchill, wówczas prawie 80-letni dżentelmen, po odebraniu literackiej Nagrody Nobla za 6-tomowe pamiętniki wojenne, pytany przez dziennikarza o tajemnicę warsztatu pisarskiego, znakomitą znajomość tak wielu szczegółów, a więc i o genialną pamięć, po krótkim namyśle odpowiedział równie krótko: nic łatwiejszego, jak spisywać wspomnienia, które zupełnie wyleciały z pamięci. Wywołany do odpowiedzi pomyślałem, no cóż sensownego można powiedzieć, co wspominać, skoro wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, było ważne, choć jedno bardziej, drugie mniej ważne. Zawsze, mimo że z nutką nostalgii, żalu, ale i radością wracam do na przykład okresu studiów. To były piękne dni. 18 lat po zakończeniu pożogi światowej w zniszczonym kraju, w szczęśliwie ocalałej od zniszczeń wojennych łodzi podjąłem swój marsz w stronę przyszłości, w stronę, jak wtedy mniemałem, lepszego świata. Tak wówczas myślałem. Byłem przekonany, nie tylko ja, że uda nam się to, co pobrzmiewało w pewnej nucie, że ruszymy z posad byłego świata. Tak brzmiała w radiu, w raczkującej wtedy telewizji fraza autorstwa paryskiego wolnomularza i komunarda Eugeniusza Potiera. O właśnie, ruszymy z posad byłego świata. W klubach studenckich na Lumumbowie, w Łodzi, w Balbinie, w Perełce płynęły nieraz do późnych godzin kolejne zwrotki okularników Agnieszki Osieckiej, będących nieoficjalnym hymnem braci studenckiej. Z początkiem lata 68 roku, po pamiętnej wiośnie, nie tylko z powodu koniecznego przyspieszenia naszych prac nad rozprawami magisterskimi, o co upominali się nasi promotorzy. Większość moich koleżanek i kolegów wyjechała z Łodzi. Kilka osób znalazło się za granicą. Ja zadokowałem w Łodzi. Otrzymałem staż na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Podjąłem aplikację sędziowską. Powoli odszukiwaliśmy się, my, absolwenci, rocznik 68. Dzisiaj czasami słyszę melodię przypominającą ważny czynnik naszej integracji. Gdzie się podziały tamte prywatki? Bo
takich okolicznościach tak się najczęściej odnajdywaliśmy i spotykaliśmy. Zakładaliśmy rodziny, które powoli powiększały się, otrzymywaliśmy przydziały mieszkań, co nie było takie proste, nie było lada osiągnięciem. Zdawaliśmy sędziowskie, adwokackie i radcowskie egzaminy, awansowaliśmy w swoich urzędach, przedsiębiorstwach, a nieliczna garstka tych, którzy zdecydowali się na tak zwaną karierę naukową, zdobywała stopnie doktorskie, habilitacje. Ktoś też był zaproszony do Belwederu, by z rąk prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej odebrać nominację profesorską. Mnie się też to przytrafiło. Nie omijały nas wichry historii, tej z lat 70., oczywiście ubiegłego wieku, ani lat 80., ustrojowego przełomu, po polskich grudniach, czerwcach, sierpniach, okrągłym stole i czerwcowych wyborach z 1989 roku. Formowały się nowe struktury państwa, samorządu, gospodarki, kultury i nauki. Niemało spośród nas, mojego pokolenia, mojego rocznika studiów, niemało spośród nas odgrywało w tym dziele niezwykle ważne role, stając się znanymi postaciami na krajowej bądź regionalnej czy lokalnej scenie. I tak jest do dziś. No, oczywiście nie wszyscy wytrwali i przetrwali. Tak jest ten czas. Mnie fortuna sprzyjała, a dobrzy, serdeczni ludzie, do których miałem i mam szczęście, niech to trwa. Niekiepsko też się do tego przyczynili. Wszystkim składam dziś serdeczne podziękowania. Panie rektorze, pani dziekan, kierownicy zakładów, ja już nie wiem, w którym zakładzie tam bardziej funkcjonuje. O, dlatego mówię, kierownicy zakładów, prawda? Koleżanki i koledzy, przemiłe panie z naszych dziekanatów, za wszystko państwu bardzo, bardzo dziękuję. Tak na koniec pomyślałem, że i studenci moi też mają swój udział w mojej historii. Przecież mają cierpliwość słuchać mnie na zajęciach, a nawet wstawiają kciuki i serduszka pod moimi felietonami na Facebooku. Pozdrawiam serdecznie studencką brać. I co dalej? Genialnie ujął to Wojciech Młynarski. Jeszcze w zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu klei każdy połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, naturszczycy, bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy. Lecz tej, która kończy się źle, jeszcze nie. Oby długo nie. Bardzo państwu dziękuję. Mogę to na fejsie opublikować? Rozbuduję to. Bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. To jest moment wzruszający. No tak, bo to raz tylko w życiu bywa, nie? Taka okrągła rocznica. Ale czekamy na następne. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie rektorze, to co? Do roboty teraz, no? Gdzie jest moja współprowadząca dzisiejszą imprezę? Ale tak, ono tu. Szanowni Państwo, rozpoczynamy zatem panel drugi, debatę na temat Samorząd Terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej 1990-2025, osiągnięcia, porażki i wyzwania. Tutaj zapraszam do stołu, przy którym będzie odbywała się nasza dzisiejsza debata, pana senatora Stanisława Pawlaka. Zapraszam pana wicemarszałka Marka Wojtkowskiego. Zapraszam pana profesora, doktora habilitowanego Grzegorza Radomskiego. Zapraszam pana profesora, doktora habilitowanego Arkadiusza Żukowskiego. Pana profesora Bogusława Kotarbę. Więc tak, zapraszam serdecznie.
panią profesor Annę Kołomycew i pana profesora Sebastiana Kozłowskiego. Zapraszam serdecznie. Tutaj są jeszcze miejsca. Jeszcze mam takie pytanie. Dobrze, zatem panie profesorze, oddaję głos, rozpoczynamy debatę. Pamiętam kiedyś w czasie studiów, w tym klubie studenckim, o którym wspomniałem, w Perełce udzielałem się jako konferencjer. I prowadziłem spotkania z różnymi osobami i był bohaterem takiego pewnego wieczoru był Jan Staudinger. No, sypał fraszkami z rękawa, prawda? No i też była taka sytuacja, że zabrakło jednego krzesła. Ja znalazłem jakieś tam krzesło i podstawiam bohaterowi. On mówi, chociaż wyglądasz na aniołka, lubisz podstawiać nieraz stołka. Więc i pan rektor tutaj. Witam państwa bardzo serdecznie. Gratuluję tych ról, prawda, które sami sobie państwo wybraliście, prawda? Większość siedzących, nie no, w każdym razie jest sporo tutaj osób, które brały udział w powstaniu tej książeczki. Pani profesor Anna Kołomycew, pan profesor Bogusław Kotarba, pan profesor Sebastian Kozłowski, pan profesor Grzegorz Radomski, no tylko panowie, pan senator i pan profesor też. No ale to wszystko przed wami, panowie, tak. Kiedy ta książka powstawała, to zrodziła się w naszym gronie taka idea, że jest książka i warto do niej, na bazie tej książki, doprowadzić do debaty, do wymiany poglądów, myśli, ocen. I jako, że przypadła mi taka fajna, sympatyczna rola, to dla mnie jest zaszczyt i honor, że w takim gronie mogę pracować, prawda? To ja może byśmy troszeczkę podrasowali formułę następnej książki. Słyszycie, co mówię? Następnej książki. Jaka to była formuła? Wiele się dzisiaj mówi o samorządzie terytorialnym. Mówi się o, właśnie tak jak w podtytule, o osiągnięciach, porażkach, wyzwaniach. Tu i ówdzie rozlega się głos, wołanie, że no, trzeba przejść do kolejnej reformy, do trzeciej, czwartej, którejś tam reformy samorządu. Pomyśleliśmy tutaj, rozmawiając z autorami, z Anią, z kolegami, autorami tej książki, doszliśmy do wniosku, że następna książka, którą chcemy przygotować, powinna mieć charakter takiej ekspertyzy, diagnozy. Powinniśmy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, a dzisiejsze nasze spotkanie jest przyczynkiem do tego dzieła. O, na przykład patrzę na Bogusia. Boguś, no, napisałeś tutaj taki świetny rozdział o bezpośrednich wyborach organu wykonawczego samorządu. I tak trochę w konwencji żartu, czy dalej trwasz przy swoich nie zawsze tam słusznych poglądach, prawda? Właśnie, czy gdybyś miał doradzić ustrojodawcy, proszę bardzo, mamy tutaj dzisiaj senatora w naszym gronie. Gdybyś miał doradzić posłom, posłankom, politykom, ministrom, to co byś powiedział w tej kwestii, której poświęciłeś swój znakomity esej, krytyczny esej, refleksyjny, poważny esej? Czy właśnie to mamy wybierać, ale mamy wybierać tylko wójta, prezydenta, burmistrza? Czy, no właśnie, to jest taki problem. I po kolei będę państwa, przepraszam, podpytywał,
proszę, żebyśmy się dużo zrozumieli. Nie będę państwa podpytywał, nie śmiałbym, prawda, ale będę podpytywał państwa. Co państwo sądzicie? A ponieważ mamy w naszym gronie także przedstawicieli niezwykle doświadczonych, znających od strony życia, od strony praktyki, procesy skomplikowane, złożone, wieloprzyczynowo warunkowane funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce z tymi problemami, które się nawarstwiają, zwłaszcza w ostatnich latach, w ostatnim 15-leciu. Może tam mniej, może więcej, nie będziemy się tutaj targować. To chciałbym też pana senatora, pana profesora Marka Wojtkowskiego prosić też o przyłączenie się do tej refleksji. I co, umawiamy się? Robimy następną książkę? Nie widzę głosów sprzeciwu, rozumiem, tak, oczywiście, tak. Mhm. Tak. To kobiety mają pierwszeństwo, prawda? Aniu, Ania pracuje w takim zespole, to mówimy czasami, jest to stajnia rzeszowska, prawda? I opublikowali wiele znakomitych prac, wiele dzieł poświęconych temu, co od dawna w naszych rozważaniach to się pojawiało, ale oni to wyartykułowali, zwerbalizowali wprost. Oni rozwijają koncepcję nie odpowiedzialności, tylko rozliczalności. Aniu, będziesz uprzejma nam przybliżyć to? Oczywiście. Czy to jest konieczne? Tak. Dobrze, myślałam, że mnie dobrze słychać, ale jednak jest konieczne. Tak, z profesorem jesteśmy tutaj taki na bieżąco w kontakcie, więc profesor jest zaznajomiony z naszymi badaniami, natomiast faktycznie może ja opowiem, czym my się zajmujemy i myślę, że to jest jakby nawiązanie też do pierwszego tego pytania, które profesor zadał o bezpośrednim wyborze organów wykonawczych, bo my częściowo też gdzieś tam ten element uwzględniamy w naszych badaniach. Obecnie realizujemy projekt, który dotyczy właśnie rozliczalności władz lokalnych. Koncentrujemy się na władzach gmin, natomiast badamy taki konkretny instrument, jakim jest raport i debata o stanie gminy. To jest rozwiązanie stosunkowo nowe, bo zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 2018 roku. Ono jest oczywiście gdzieś tam eksplorowane i badane przez różnych naukowców w Polsce, no bo to już jednak kilka lat funkcjonuje. Natomiast my zaobserwowaliśmy taką prawidłowość, że jednak ten mechanizm, ten raport, ta debata, one idealnie nam wkomponowały się w takie teoretyczne założenia rozliczalności. I właśnie postanowiliśmy przeanalizować ten element, ten mechanizm, biorąc pod uwagę, że jest tam właśnie element informacyjny, jakim jest raport, następnie jest ta debata, publiczna debata, w której biorą udział również, mają prawo wziąć udział mieszkańcy. To jest jakby kolejny wątek, na ile oni chcą w tym uczestniczyć i na ile ta partycypacja jest silna, ale myślę, że jeszcze o tym będziemy też mieli okazję dzisiaj kilka zdań wspomnieć. No i jest ten trzeci element, który jest kluczowy dla procesów rozliczalności, czyli sankcja. I w przypadku akurat tego mechanizmu, o którym mówimy, jest głosowanie nad wotum zaufania, które udzielane jest, no w naszym przypadku my badamy ten poziom gminy, czyli wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi. No i to, co zaobserwowaliśmy, nasze badania mają charakter empiryczny, jesteśmy już po przeprowadzonych właściwie wszystkich wywiadach. Teraz będziemy powoli finalizować też ten projekt. Natomiast widzimy, że w ogóle po pierwsze ten mechanizm nie jest kompletnie rozpoznawalny, mimo że funkcjonuje, tak jak wspomniałam, od 2018 roku w takiej świadomości mieszkańców gmin praktycznie on gdzieś tam nie istnieje, co nie znaczy, że potrzeby takiego mechanizmu nie ma. Natomiast no, chyba jeszcze bardziej problematyczne jest to, że świadomość w ogóle procesów rozliczalności jest bardzo nikła w Polsce i ona jest bardzo negatywnie, jeżeli już jest kojarzona, to bardzo negatywnie, ona jest kojarzona przede wszystkim z kontrolą, co nie znaczy, że proces rozliczania jest elementem, jakiś tam komponent kontroli oczywiście w nim jest. Natomiast no nie, my zdecydowanie tego nie utożsamiamy z kontrolą. Tak jak profesor powiedział, odpowiedzialność też ten element jest. W ogóle to już jakby cała kwestia takich tożsamych czy kojarzonych terminów gdzieś z rozliczalnością
zgłębiliśmy to, myślę, że w naszych rozdziałach w książce, więc to chyba nie czas na to, żeby powtarzać te elementy. Niemniej jednak widzimy, że jakby chyba jest czas w polskim samorządzie, żeby zwrócić uwagę właśnie na te procesy rozliczalności, które no przecież mają zmierzać do tego, żeby doskonalić i poprawiać funkcjonowanie tego samorządu. Nie wiem, czy na tym mam poprzestać i pozwolić się panom odnieść do tej idei rozliczalności. Ja myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Nie wiem, co państwo sądzą, prawda? Tutaj panowie praktycy są... Tak właśnie nie chcę zastępować. O, pan profesor Żukowski, tak? No właśnie. Nie, znaczy ja tutaj Zgadza się. rozumiem. Ja Żukowski to na końcu z reguły w alfabecie. Sebastian wypatruje, tak, tutaj patrzy w stronę. Ja tylko mam... Pan profesor ma pytanie, to może właśnie... Nie, znaczy ja tak ad vocem tutaj słuchając tej znakomitej inicjatywy, że czasami trzeba dobierać odpowiednie słowa, terminy i w języku polskim kogoś rozliczyć, to znaczy no, mamy w tej historii i różne takie właśnie przykłady bardzo negatywne i to takie stricte polityczne, że może zastąpić słowo rozliczanie jakimś innym słowem, żeby nie kojarzyć, że to jest po prostu no, przychodzi czy nowa władza, rozlicza poprzednią i tak dalej, bo to jest tak w świadomości. Dlatego ludzie to przyjmują, moim zdaniem, jako mieszkaniec tam gminy czy tam wioski, to bardzo negatywnie, od razu jednoznacznie. Tak po prostu walki jakieś polityczne i tak dalej. No niesłusznie, ale przebić się tak samo moim zdaniem jest ten wielki problem, bo tu reformy nowe, bo 35 lat to i nową, i w kontekście konstytucji i tak dalej, wszystko trzeba coś nowego robić, czy te deregulacje jako hasła, takie wytrychy, ale przecież jednak widzimy, co się dzieje, może nie nawet od 15 lat, tylko od ostatnich tych 8 i nawet teraz, że mamy tą tendencję bardzo niebezpieczną centralizacji władzy, finansów i tak dalej, że władza, rząd wie lepiej niż samorządy. I też nie ma takiego publicity, moim zdaniem, że problemy na poziomie regionów czy niżej, no to powinny być rozwiązywane tylko przez samorządy albo prawie tylko przez samorządy terytorialne. I teraz też, znaczy może tyle, bo jest nas wielu. Proszę, tak. Jeśli można, panie profesorze, bo od razu chciałem się odnieść do słusznej skądinąd uwagi o znaczeniu czy sposobu rozumienia słowa rozliczalność w języku polskim czy w takim powszechnym postrzeganiu. Ale tu zwróciłbym uwagę na to, że w samym tym rozwiązaniu, jeśli chodzi o to narzędzie, o ten instrument, ani w regulacjach prawnych, ani nigdzie nie pojawia się słowo rozliczalność. I tak naprawdę to, że my wykorzystujemy to pojęcie, ale dla celów tak naprawdę analitycznych, w gronie, powiedzmy sobie, naukowców, badaczy, ludzi, których wiedza jest nieco szersza albo powinna być. Jak tak? polityk przeczyta, że to rozliczalność, to od razu skojarzy. No to trochę można powiedzieć, że trudno. Natomiast tak naprawdę to narzędzie nie zawiera w sobie nazwy rozliczalność i nie straszy w mojej ocenie ani rozliczanych, ani rozliczających, tak? Oczywiście no, ma pan profesor rację, jak ktoś przeczyta rozliczyć wójta, no to już jest ten... Tak, oczywiście. Ale tylko tak właśnie chciałem uzupełnić, że dla celów analitycznych uważamy, że jak najbardziej można się tym pojęciem posłużyć. Tutaj mamy przykład tego, jaką rolę w debacie, w dyskursie publicznym odgrywa semantyka. Ja bym tutaj, Areczku, nawiązał do tego, co mówiłeś, prawda? Że są rozliczający i rozliczani. To ci rozliczani od razu podnoszą wrzawę, że nie chodzi o żadne rozliczenia, już broń Boże o wymierzenie sprawiedliwości. To zemsta. Więc odcinamy się od tego, prawda? My mówimy tutaj o rozliczalności w tym sensie, jak Ania i Boguś powiedzieli. Ale patrzę, że
profesor Radomski też chciał tutaj właśnie włączyć się. Widziałem, że gotów był mikrofon tutaj zaraz przejąć. Dziękuję. Wywołany do odpowiedzi, ale pozwolisz, Alfredzie, że najpierw jeszcze podziękuję za wszelakie twoje dobra, które od ciebie mnie spotkały. Recenzent moich wielu licznych wniosków na stopnie i tytuły naukowe. I tak jak Alfred pięknie mówił, odwoływał się do łacińskich sentencji, to ja jako recenzenta bym zawsze przywoływał inną wypowiedź Seneki, sine ira et studio, bez gniewu i stronniczości. Zawsze były to recenzje i naprawdę niezwykłe. I jak tak nawiązywałeś, przepraszam jeszcze tak trochę literacko, osobiście nawiązywałeś do swojego pokolenia i do wiersza młynarskiego, to przywołałbym wiersz Gałczyńskiego, który powiadał: kiedy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym aniołom rosną skrzydła. Nie dodam dalej, ale zwykle tak bywało. Tak, rozliczalność, odpowiedzialność można oczywiście semantycznie różnie przywoływać. Ja z kolei w tym swoim tekście, jeśli już zostałem wywołany, zwracałem uwagę na polską myśl polityczną i na spojrzenie na samorząd obecny właśnie w myśli politycznej po 1989 roku. I trochę nawiązując do tej rozliczalności, chciałbym zwrócić uwagę na podstawowe pytanie stawiane przez przedstawicieli myśli politycznej: po co samorząd? Jaka jest istota powoływania samorządności? Czy decentralizacja ma tylko usprawnić zarząd sprawami publicznymi? Czy raczej, jak wielu przedstawicieli i tych właśnie odwołujących się do konieczności badania odpowiedzialności czy też rozliczalności, zwraca uwagę na przede wszystkim samorząd jako taki, ja to pozwoliłem sobie nazwać, instrument bezpieczeństwa obywatelskiego, jako obrona systemu demokratycznego. Przynajmniej w historii Polski, moim zdaniem, po 1989 roku 2 razy taka sytuacja wystąpiła. Najpierw po 1993 roku, kiedy Andrzej Stala-Machowski powiadał: jeżeli wicher historii przywróci nam dawny system przed 1989 roku, to ostanie się demokracja w samorządzie. I po 2015 roku pojawiały się też takie głosy, że jedyną ostoją demokracji będzie pozostawał niejednokrotnie pozostawał samorząd. Oczywiście również i z tą rozliczalnością, o której pani profesor wspomniała, rzeczywiście istotne jest takie, upraszczając trochę, radykalne próby demokratyzowania demokracji, przedstawiane przez ugrupowania w ruchach społecznych lokujące się, czy ewentualnie lewicowe, które proponują rozwiązania na poziomie systemowym, które po pierwsze usprawniłyby i podniosły rolę i znaczenie samorządu terytorialnego. Przykładem takim będzie idea powołania izby samorządowej, która zastąpiłaby Senat. Ta idea w zasadzie obecna jest w myśli politycznej już od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Współcześnie formalnie tylko 2 ugrupowania polityczne mają w swoich programach, to jest Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederacja, powołanie, ale w debacie publicznej bardzo często ta idea izby samorządowej będzie się pojawiała, więc wykorzystania doświadczenia samorządowców dla polityki na poziomie państwowym. Ta idea demokracji, bardziej demokratyzowania demokracji w sytuacji, kiedy mówi się o kryzysie demokracji, ja już nie wspominam o jego mechanizmach, będzie polegała na wprowadzeniu coraz większej ilości, zwolennicy zwracają uwagę na wprowadzenie coraz większej ilości takich elementów demokracji deliberatywnej, zachęcających do partycypacji. Są sondaże deliberatywne, mini publiki chociażby, konsultacje społeczne i tym podobnie. Krytycy tej idei, od razu należałoby wskazać, odpowiadają na pytanie w zasadzie, czemu ma służyć zwiększenie partycypacji na poziomie społecznym? Czy, jak niejednokrotnie uważano, aby pobudzić energię społeczną w sytuacji, gdy ona zostanie zahamowana, zatrzymana? To była taka idea zwerbalizowana czasami przed drugą falą samorządności, czyli przed wprowadzeniem powiatów i województw samorządowych. Czy aby pobudzić aktywność społeczną, należało powołać wyższe
poszczególne szczeble, czy raczej na odwrót to miało doprowadzić do zagospodarowania tejże aktywności społecznej. Tak jak Państwo już wspomnieli, jak Pan Profesor wspomniał, często w polskiej debacie pojawiają się również sceptycy wobec idei samorządu. Wielu przedstawicieli ugrupowań, myślicieli politycznych będzie wskazywało, że niesłuszny jest pogląd dobry samorząd, niedobry rząd. Zwraca się uwagę, i to ciekawe, z różnych skrajnych pozycji, czy załóżmy opcji lewicowej czy prawicowej, będą pojawiały się idee krytyczne wobec samorządności, diagnoza stanu samorządności wobec tej istniejącej rzeczywistości. Z jednej strony będą to oskarżenia o niekompetencje, nepotyzm. Pytanie, które powraca, chociażby formułowane w skrajnych wypowiedziach, jaki jest sposób podejmowania decyzji, czym kierują się decydenci na poziomie gminy, podejmując decyzje. I niestety w wielu wypowiedziach respondentów będzie pojawiała się prosta odpowiedź: dbają o własny interes i dbają także o swoją pozycję polityczną. Pojawia się więc wiele prób zaradzenia. Z jednej strony centralizacja. Pan profesor wspomniał i Państwo wspomnieli, pani profesor, o centralizacji. Tak, takie indeksy samorządności, które są przeprowadzane, one wyraźnie wskazują, iż samorządność w Polsce na każdym polu, czy uprawnień gospodarczych, czy politycznych, w skali punktowej będzie się zmniejszała. I kończąc już, bo długo naprawdę już się wypowiadam, więc kończąc, chciałbym wskazać, że w tych projektach naprawy dostrzegłbym, tak próbując typologizować tak ad hoc, takich kilka propozycji. Te radykalne, a więc demokracja deliberatywna, wprowadzanie różnych mechanizmów partycypacji. Druga, to co profesor Matej o wzmocnieniu tych grup już istniejących, które samorząd może powołać, a więc różnych kół gospodarczych, rad seniorów i tym podobnie. Dziękuję bardzo. Właśnie powiedziałem, że skrócę ci termin, wiesz, do końca lutego, nie do końca marca, bo wiem, co napiszesz, prawda? Tak. A i głos praktyka. No właśnie, panie profesorze, szanowni państwo. No tutaj to jest bardzo szeroka dyskusja. Bo pan profesor mówił o takich głosach też sceptycznych wobec samorządu, więc ja zadam takie trochę prowokacyjne pytanie. Jeśli nie samorząd, to co? Jeśli nie samorząd, to co? No to co? Wracamy do epoki centralizacji. Wiemy, jak funkcjonowała przynajmniej wielu z nas. Więc osobiście sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście jest bardzo wiele dyskusji na temat samorządności. No obecnie ta dyskusja tocząca się w kwestii zniesienia, powiedzmy, dwukadencyjności, zmniejszenia czy ograniczenia, powiedzmy tutaj, liczby lat kadencji z 5 do 4, tak jak to było przed tą, powiedzmy, ustawą, która została wprowadzona. Ja mówię to z punktu widzenia, powiedzmy, praktyka, bo 2 kadencje byłem prezydentem Włocławka, w tej chwili jestem w samorządzie województwa, a wcześniej 2 kadencje w Sejmie, więc ten samorząd siłą rzeczy ciągle się przewijał. Naprawdę w tej chwili myślę, że my jesteśmy przed takim poważnym dyskursem, co dalej, w jakim kierunku samorząd powinien zmierzać. Ja cały czas podkreślam, że te reformy samorządowe w Polsce, które się odbyły, czyli powiedzmy ta pierwsza reforma, rok 90, ustawa o samorządzie gminnym, później 98, samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki. To są naprawdę, wierzcie mi państwo, ja to mówię z punktu widzenia praktyka, jest to ogromny sukces naszej III Rzeczypospolitej. Już abstrahując oczywiście od tych wszystkich takich niuansów, z którymi mamy do czynienia.
kwestia oczywiście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dystrybucji środków unijnych przez samorządy regionalne i tak dalej. Także gdyby samorządu nie było, to pytanie, kto się by tym, czy jakie instytucje by się tym zajmowały. Natomiast też odnosząc się do wypowiedzi pani profesor o rozliczeniach, też pozwolę sobie zaakcentować taki punkt widzenia praktyka, który powiedzmy to wotum zaufania uzyskał przez kilkakrotnie. Więc ja pozwolę sobie też na takie prowokacyjne stwierdzenie, że jest to instrument martwy, jeśli chodzi o wotum zaufania. Co innego kwestia absolutorium, bo to jest oczywiście udzielenie nie poparcia, ale powiedzmy poparcie powiedzmy tego planu finansowego za poprzedni rok. To się odbywa oczywiście jeszcze z udziałem Regionalnej Izby Obrachunkowej, która oczywiście ma instrumenty, żeby to zbadać i to jak najbardziej uważam, że potrzebne. Natomiast wotum zaufania jest instrumentem całkowicie martwym, bo poprzedzone tylko powiedzmy debatą o stanie miasta, stanie gminy i tak dalej, więc jest to w pewnym sensie instrument polityczny, który właściwie nie ma żadnego znaczenia. Ma jakieś tam reperkusje, jeśli się dwukrotnie wotum zaufania nie uzyska, no to tam ewentualnie tak. Natomiast kwestia rozliczeń, tutaj już pomijając oczywiście samą semantykę tego słowa, ja uważam, że samorząd terytorialny w Polsce jest kontrolowany przez szereg instytucji, jeśli chodzi o finanse, wiadomo, Regionalna Izba Obrachunkowa, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewoda, jeśli chodzi powiedzmy o ten tryb uchwałodawczy, bada zgodność uchwał, do tego jeszcze kompetencje i sądów administracyjnych, sądów powszechnych, do tego też i kompetencja premiera, prawda, w bardzo konkretnych przepisach. Także ja bym się tym za bardzo, myślę, że nie przejmował. Natomiast jest i pewnie też pan senator za chwilę też o tym będzie mówił jako wieloletni parlamentarzysta, ale też i samorządowiec bardzo wielu kadencji. Mamy wiele innych problemów, nad którymi powinniśmy się w tej chwili pochylić. Problem dwukadencyjności, to jest dyskusja zupełnie na inny moment, więc nie chciałbym to wchodzić, bo jest wielu oczywiście zwolenników, jak i oczywiście przeciwników tego rozwiązania. Ale przede wszystkim też w ramach tej decentralizacji, samorządności, myślę, że tutaj nie sposób o tym nie powiedzieć, kwestie finansowania zadań, kwestie finansowania. Ja to, drodzy Państwo, przeżywałem na własnej skórze, bo prezydentem byłem od 2014 roku. Właściwie nie wiem, czy ktokolwiek miał dwie trudniejsze kadencje niż ja w samorządzie miasta Włocławka, bo obejmując urząd prezydenta w 2014 roku nikomu się nie śniło, że będziemy mieć pandemię, prawda, która dotknęła nas wszystkich, samorządy również, później wojna w Ukrainie, kryzysy wybuchające, brak stabilności oczywiście też i takiej legislacyjnej, bo wiemy, co się działo od 2015 roku. Ja to przeżyłem, byłem postrzegany tak, a nie inaczej, więc miałem wszelkie możliwe kontrole poza tymi, o których wspomniałem, ale i prokuratury, CBA i wierzcie mi Państwo, że to była cała machina. Więc myślę, że powinniśmy się skupić na zupełnie innych problemach, przede wszystkim finansowania. Kwestia subwencji oświatowej, prawda, tutaj zapisów o ustawie o systemie oświaty. Ale też myślę, że też dojrzewamy do tego, żeby zacząć się zastanawiać nad przyszłością samorządu, w którym kierunku samorząd powinien pójść. Czy rzeczywiście zmienić tutaj system też wybierania, mówię o samorządzie powiatowym, wojewódzkim, prawda? Ale na pewno powinniśmy się zacząć na poważnie zastanawiać nad strukturą samorządu. To przebrzmiewa gdzieś tam od czasu do czasu. Kwestia na przykład małych gmin, małych miast, prawda? Stanisław, pewnie pan senator potwierdzi, że są to samorządy słabe, którym będzie coraz trudniej się utrzymać,
którym będzie coraz trudniej zapewnić finansowanie swoich inwestycji. My znamy takie samorządy, ostatnie kilkanaście lat, Nieszawa, Raciążek, Lubień Kujawski. Mamy tutaj takie gminy, które mają dość poważne problemy i będzie tylko gorzej. Póki co mamy jeszcze, powiedzmy, tą perspektywę unijną, którą kończymy. Kolejna wchodzi do 1934 roku, też bardzo dobra perspektywa, więc tutaj nie będzie problemu. Ale co dalej? Ale co dalej? Ja też patrzę z punktu widzenia województwa. Inwestycje, pan senator pewnie potwierdzi, na poziomie wojewódzkim poszły bardzo szeroko. Bardzo szeroko. Zastanawiam się, jak my to utrzymamy po 1934 roku. Już abstrahując od tego, że będzie coraz mniej pieniędzy na inwestycje, bo nie będzie finansowania unijnego. Trzeba będzie szukać źródeł finansowania w sektorze prywatnym. Wrócimy pewnie do partnerstwa publiczno-prywatnego, które w Polsce wiemy, jak funkcjonuje, prawda? Jest ustawa, są jakieś tam przykłady, natomiast dzieje się niewiele. Natomiast kwestia utrzymania tego, co żeśmy wybudowali. Ja patrzę na to z punktu widzenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Nie będzie środków unijnych, więc to wszystko wejdzie w budżet własny gmin. To tyle. Dziękuję na razie. Tutaj chciałby. Natomiast tak, ja nie miałam okazji, rozpoczęliśmy od tej rozliczalności i tak, samej rozliczalności absolutnie się nie wycofam, bo uważam, że to jest podstawa demokracji, tak samo jak transparentność funkcjonowania i to, żeby obywatele nawet na szczeblu lokalnym mieli okazję rozliczyć władze, które wybierają, no to powinni mieć taką możliwość. Co do referendum lub wybory. Natomiast pytanie nasze w naszych badaniach było co więcej, poza wyborami, poza referendum, które tak samo jest referendum odwoławcze raczej martwym rozwiązaniem również, ale sporadycznie się zdarza. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, to jest to oczywiście co jakiś czas cykliczne rozwiązanie. Natomiast też oczywiście myśmy tu nie mieli okazji też, myślę, że kolega i pani profesor, która się pewnie połączy później, nie mieliśmy okazji też powiedzieć, ale właściwie jakby my jesteśmy świadomi, bo z tych badań nam wyszło, że ten mechanizm jest absolutnie nieefektywny, nieskuteczny. Pytanie jest, po co zatem został wprowadzony, tak? Bo chyba nie z pewnością taką, ażeby zwiększyć zaangażowanie obywateli na tym szczeblu lokalnym. Dokładnie, więc jakby to absolutnie te nasze badania potwierdziły, co nie znaczy, że ludzie nie chcą mieć możliwości partycypowania w tym życiu publicznym, tylko pytanie jest teraz, w jaki sposób. Pan profesor się odwołał do tych instrumentów partycypacji, deliberacji, ja się też nimi zajmuję i jakby tu pojawia się pytanie, jak one są tworzone, czy rzeczywiście ludzie chcą w taki sposób uczestniczyć, bo to może kwestia tej instytucjonalizacji jest tutaj problemem, a u nas większość jednak jest sformalizowana i dosyć mocno zinstytucjonalizowana. Także dziękuję bardzo. Ja będę pilnował. Proszę bardzo. Jeśli mogę, tak na bieżąco, bo mówimy o rozliczalności kontroli. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że samorząd powiela też pewien model ustrojowy, jeśli chodzi o system parlamentarny, bo w Polsce funkcjonuje idea mandatu wolnego, prawda? Jeśli chodzi o posłów i senatorów. Panie senatorze drogi, czy się nad tym nie powinniśmy też zastanowić, prawda? Bo właściwie parlamentarzysta, poseł, senator, powiem to z praktyki, nie własnej, ale z obserwacji 2 kadencji parlamentarnych. Wierzcie mi państwo, że przez 3,5 roku można nic nie robić. I przetrwać. Później pół roku oczywiście trzeba się, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć i zrobić kampanię. Albo być przywiezionym w teczce. Też tak bywa. I zawalczyć o dobre miejsce. I zawalczyć o dobre miejsce na liście. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo ja akurat uzyskiwałem swoje mandaty nie mając nigdy wysokiego miejsca, bo w pierwszych wyborach miałem 6. miejsce, panie profesorze, a w drugich wyborach jakoś byłem tak postrzegany przez moją też formację polityczną jako może nie do końca taki spolegliwy, prawomyślny, więc dostałem znakomite 9. miejsce i uzyskałem mandat. Proszę państwa, jeżeli można,
Ja po pierwsze chcę podziękować panu rektorowi za zaproszenie, że znalazłem się w tak znamienitym gronie naukowców zajmujących się samorządnością. I wysłuchawszy wszystkie wystąpienia, chcę także powiedzieć minutę o sobie. Ja zaczynałem w terenowych organach administracji państwowej. Byłem naczelnikiem gminy przez 9 lat. A później zostałem burmistrzem przez 2 kadencje. I mam porównanie, jak wyglądały... Łączyłeś mandat. A to za chwilę, tak. Mam porównanie, jak wyglądały gminy, podział administracyjny państwa, który był wprowadzony w 1975 roku, a jak po wolnych wyborach w 1989 roku odbudowany został samorząd gminy, który stał się autentycznym gospodarzem swojego terenu, uzyskując majątek, uzyskując finanse, w przeciwieństwie do okresu poprzedniego, gdzie wisiało się na klamce u wojewody, żeby cokolwiek przekazał gminie, jeszcze poszufladkowanych pieniędzy, których nie było można przeznaczyć na co innego, niż zdecydował wojewoda. Te czasy minęły i ja bym nie chciał do nich wracać. Samorząd, który od 1990 roku do 1998 oparty był o gminy, został poszerzony o powiaty i województwa. I też teraz powiem państwu, tak jak kolega Marek, że przez 8 lat, 2 kadencje pracowałem w Sejmie, gdzie przyszło mi rozstrzygać nową reformę administracyjną państwa według projektów Jerzego Buzka i uchwalonych w 1998 tych 4 słynnych reform, ale skupmy się tylko o samorządzie powiatu i województwa, gdzie samorządność została poszerzona, zgodnie zresztą z autorami tej reformy, profesora Kuleszy i jego grupy. I znowu mamy nowe doświadczenia, gdzie także przyszło mi 6 kadencji, nie wiem czy nie za długo, być radnym województwa kujawsko-pomorskiego przez 25 lat. Od początku jego utworzenia, no a teraz znalazłem się w Senacie w wyborach całkowicie wolnych w jednomandatowych okręgach. I teraz by można się zastanowić co do samorządu. Jak ten samorząd jest wybierany? Jeżeli chodzi o gminy, no to przeżyliśmy okres, gdzie byli wybierani radni, którzy wybierali wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a od 2002 roku znowelizowaliśmy, bo byłem wtedy posłem, i wprowadziliśmy wybory bezpośrednie właśnie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Lepiej czy gorzej? Trwa dyskusja, trwa rozmowa. Ci, co uważają, że jest lepiej, chcieliby, żeby w ten sam sposób wybierać starostów i marszałków województw. Ci, co uważają, że jest gorzej, chcieliby, żeby byli wybierani przez radnych. I teraz ja się oprę teraz na gminie, bo w tej gminie przepracowałem wiele lat. I to jest specyfika gminy, proszę państwa. Tak jak w powiecie już trzeba mieć listy partyjne albo stowarzyszenia, albo inne organizacje, tak w gminie tworzą się, szczególnie ostatnio, komitety wyborcze jednoosobowego kandydata z nazwami różnymi i każdy jak gdyby czuje się samodzielny, ale trzeba pamiętać, że żeby zgłosić kandydaturę na wójta, burmistrza, prezydenta, wójta, burmistrza, trzeba przedłożyć skład swoich kandydatów przynajmniej w ponad połowie. I to już się wiąże z tym kandydatem. I dlatego, wracając do tych rozliczeń, ja wyrażę swój pogląd z pozycji nie tylko gminy, ale także województwa samorządowego, że ustawa w tym zakresie jest nieprecyzyjna. Bo co to znaczy raport o stanie gminy? Niektórzy uważają, że należy tylko złożyć sprawozdanie ze swojej pracy w spółkach Skarbu Państwa czy Skarbu Komunalnego. Nazywa się to raportem czy sprawozdaniem z pracy zarządu.
I niektórzy ograniczają się tylko do tego, żeby powiedzieć, jak pracowali, w jakim składzie, ile było posiedzeń, co uchwalili i tak dalej. Natomiast ja bym chciał, żeby ten raport o stanie gminy, tak jak tu już dzisiaj padło, chyba Marek powiedział, było takim raportem o stanie pod każdym względem tej gminy, czyli gospodarczym, finansowym, majątkowym, co się przez ten rok zmieniło, ile majątku nabyliśmy, ile wyzbyliśmy się, jakie były przepływy środków finansowych, jak ten budżet funkcjonował, jaki mamy stan zadłużenia od początku funkcjonowania, jaki mamy bilans danego roku. Bo taka tylko informacja, pracowaliśmy, zrobiliśmy to i to, uważam, że to nie jest właściwym raportem i dlatego te oceny, te rozliczenia, kierując się do pani profesor, są tutaj nieprecyzyjne i nie mają takich podstaw merytorycznych. Czy ustawodawca, no tak jak Senat tylko opiniuje, wyrażał swoje uchwałę w formie oceny danej ustawy, to wprowadzi czy nie, ja się opowiadam za uszczegółowieniem takich raportów, które by wtedy odnosiły się rzeczywiście do stanu danej jednostki samorządu terytorialnego. Drugi aspekt, który chciałbym podnieść, to proszę Państwa przyszłość samorządu, o czym Państwo mówiliście. Samorządność trzeba umacniać. Nie możemy się w żadnym tutaj zakresie cofać. A to umacnianie według mnie powinno polegać na przede wszystkim wzmocnieniu finansowym poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Przez ostatnie 8 lat wytworzyła się taka sytuacja, że jak nie przywiozą mi na karteczce jakiegoś tam bonusa, czeku, to ja nic nie mogę zrobić. Tak mówi większość wójtów, burmistrzów. Dzisiaj się tego nie wozi. Zmieniona ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, 25, zmieniła całkowicie filozofię tworzenia, funkcjonowania budżetów i ich realizacji. Budżet w znacznej części opiera się nadal na udziałach w podatkach, ale opiera się także na potrzebach, które są tam chyba 5 ich wymienionych, w tym najważniejsza potrzeba oświatowa. I nadal wszyscy mówią, że na oświatę brakuje. Ja jako wieloletni burmistrz mam inne zdanie. Owszem, brakuje, ale rozliczmy najpierw koszty zadań własnych i rozliczmy koszty zadań rządowych. Bo ci wszyscy, którzy tak mówią, że brakuje, to subwencji oświatowej, mówię po staremu, czyli teraz tych potrzeb finansowych, miałem wyliczone na X, a wydałem X plus 20%. Tylko zapominają inni mówić, że w tych 20% to są zadania własne polegające na dowożeniu uczniów do szkół, na prowadzeniu świetlic, na prowadzeniu żłobków i przedszkoli, które też kosztują. I niektórzy, którzy mają mało pieniędzy, dołożyliśmy do oświaty x milionów, nie wiem, 2, 3, 5. A to nie jest taka do końca prawda, bo ustawa o samorządzie gminnym bardzo rozróżnia zadania własne od zadań zleconych. I na te zlecone zadania rozliczmy te pieniądze. Natomiast na własne mamy udziały w podatkach. Więc to też trzeba troszeczkę inaczej, z dystansem do tego podchodzić, co nie znaczy, że samorządy mają dosyć pieniędzy. Ja wręcz odwrotnie mówię i ostatnie moje oświadczenie senatorskie, bo tak to się nazywa, ta forma, po której możemy się poruszać, właśnie pisze o 26 roku, że w naszym województwie w 6 samorządach gminnych są niższe udziały w podatkach niż były w roku 25, czyli obecnym. W 6 na 143. To nie jest doskonały system, z tego już widać, że z roku na rok spadają dochody gmin. A przecież my liczymy teraz udziały w podatkach nie wobec zapłaconych podatków, tylko wobec naliczonych podatków.
I nie uwzględnia się, jak było w latach poprzednich, że ktoś miał ulgę podatkową, inny nie zapłacił, nie było ściągnięcia i tak dalej. Dzisiaj naliczone, więc te naliczone są niższe. Czekam na odpowiedź, zobaczymy, co będzie. Czyli wstawiam i to będę cały czas bronił, finanse. Przez finanse tworzymy samorządność. Bo nie może być tak, że z Warszawy ktoś przywiezie w teczce mi 5 milionów jako wójtowi, buduj świetlicę. A ja uważam, pobuduję drogę, bo jest pilniejsza, żeby dojechać do tej świetlicy. Więc decentralizacja finansów i decentralizacja decyzji. To samorząd musi sam decydować. Taka była idea. Ja wtedy byłem w Sejmie, jak tłumaczył profesor Kulesza, Stępień, inni, że przekazanie majątku, przekazanie pieniędzy wzmocni albo utworzy właściwą samorządność w gminach. Myśmy się dzisiaj przyzwyczaili, ja mam kontakt z różnymi i jak jadę i rozmawiamy, no tak, no ale przywiozłeś parę milionów? No nie, no ty masz swój budżet, tak jak budżet domowy. I po tym się poznaje dobrego gospodarza na każdym poziomie. Dzisiaj byłem przykładem tutaj, przykładem jest pan rektor, jak mi pokazał, jak się rozwinęła uczelnia, w której nie byłem dosyć dawno. To właśnie zależy od zarządcy, jak on tymi środkami dysponuje. Bo narzekać to wszyscy potrafimy. Ale podsumowując, co miałem Państwu do powiedzenia. Po pierwsze, jeszcze mi została ta izba samorządowa. Oczywiście ja też się opowiadam za tym, żeby Senat był przekształcony w izbę samorządową, bo tak jak ja teraz mam doświadczenie poselskie z 8 lat i senatorskie z tej kadencji, to Senat się przydaje, bo każdy z nas popełnia błędy. I my w niektórych tych przypadkach te błędy naprawiamy. Ale trzeba by było poprawić skuteczność pracy Sejmu, a stworzyć izbę samorządową, która by się zajmowała tylko sprawami samorządu w Polsce, którego przecież nie ograniczymy ani nie zmienimy. Możemy go umacniać, rozwijać i to by była taka jednostka związana przy parlamencie, która by te sprawy prowadziła. Natomiast jeżeli nie będzie... Jesteśmy w określonej sytuacji. Wspomniał Marek, wojna na Ukrainie, pandemia, jeszcze skutki do tej pory. I dlatego tych finansów nie ma na tyle, żeby zaspokoić każdego i potrzeby wszystkich. Ale musimy systematycznie przekazywać coraz większe środki, czyli udziały z podatków lokalnych, z podatków płaconych przez mieszkańców na rzecz samorządu i nie zabierać zadań, jak to było w poprzednim okresie. Ja będąc w samorządzie województwa wyzbyliśmy się wód, powstały Polskie Wody, Fundusz Ochrony Środowiska, ośrodki doradztwa rolniczego, które były tworzone u nas przez wiele lat, jak ja tam pracowałem wtedy. Czyli zadania, ale na te zadania zapewnienie koniecznych środków finansowych, dając większą swobodę w gospodarowaniu budżetami własnymi. Po to tworzymy budżet w samorządzie, żeby nim zarządzać, ale jednocześnie zapewnić taką wielkość tego finansowania, żeby pokryć potrzeby, na które liczą mieszkańcy. No i tyle z mojej strony. Oczywiście bardziej się nastawiam na słuchanie specjalistów, fachowców, a może część z tego będzie możliwa do wdrożenia. Dziękuję bardzo. Ja tylko... Jeszcze tak, ad vocem, proszę bardzo. Ja tylko dosłownie kilka zdań, bo zaraz będę musiał niestety jeszcze jechać po prostu do pracy. Generalnie z panem senatorem się zgadzam co do samego takiego ogólnego spojrzenia na finanse samorządowe. Natomiast co do powiedzmy tej tak zwanej subwencji edukacyjnej nie do końca. Być może tego problemu, tak jak pan senator, jak Stanisław powiedziałeś, nie ma na poziomie mniejszych gmin, natomiast w miastach średniej wielkości, takich jak Włocławek, to już jest problem. Sobie wyobraźcie państwo, że my do subwencji oświatowej dokładaliśmy, można powiedzieć 100%. 105, powiedzmy, mieliśmy wydatki oświatowe tam 2 lata temu na poziomie 210-215 milionów, natomiast nasza subwencja zabezpieczała nam środki na poziomie 105
105 milionów, więc to nie jest sytuacja normalna. Już jeszcze abstrahując od tego, że oczywiście jako samorządy gminne, no powiedzmy w tych latach ostatnich minionych, bardzo wiele nam pieniędzy odebrano. My przez właściwie 5 lat utraciliśmy prawie 400 milionów i to mówię z pełną odpowiedzialnością za słowa. Koncepcja głodzenia samorządu. Tak. I tu się zgadzam z kolegą, pochodzimy z tej samej miejscowości, dlatego się zgadzamy. Byłem nieprecyzyjny w tej wypowiedzi, dlatego nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nowe naliczenie dla miast na prawach powiatu. Bo w dotychczasowej ustawie, która skończyła swój bieg z końcem roku 2024, nie przewidywała innych finansów dla miast na prawach powiatu. Traktowała gminę małą z dużym miastem. Teraz jest to wyodrębnione i może jest lepiej. Nie wiem, musiałbym porozmawiać z tymi, co realizują ten budżet. Natomiast jeszcze dosłownie 2 zdania. To pewnie zabrzmi też jako taki głos polityczny, no ale ja w sumie czuję się politykiem, więc dlaczego nie? Chciałbym też odnieść się do tego, co senator powiedział na temat, powiedzmy, pozyskiwania czy umiejętności pozyskiwania środków no, w poprzednich latach przez niektórych samorządowców. Znaczy ja obawiam się, że nie chcę tutaj tak wprost krytykować powiedzmy rządów w latach 2015-2023, ale pewnie to tak zabrzmi. Natomiast z mojego punktu widzenia myślę, że wytworzyła się taka bardzo złe przyzwyczajenie u samorządowców, że niektórzy powiedzmy poprzez swoje tak zwane dojścia potrafili sobie pieniądze, też bardzo nie lubię tego słowa, załatwić. I pytanie, czy tak być po prostu powinno. To powinien być obiektywny system. Ten, kto miał lepiej gdzieś tam usytuowanego posła, senatora, to na brak pieniędzy nie narzekał. Ja nie chcę tutaj podawać nazwy gminy. W małej gminie tutaj w naszym okręgu wybudowana została sala koncertowa? Tak. Sala koncertowa, tak. Bo były pieniądze, po prostu te pieniądze trzeba było wydać i pytam się po co? Gmina pewnie, nie wiem, 5-6 tysięcy, typowa gmina wiejska, sala koncertowa. I takich przypadków jest bardzo wiele. Moderator na konferencji to jak marszałek w Sejmie. Ale który? No nie wiem, czy w dobre ręce powierzono ten urząd. Myślę tutaj o sobie. To tak mówiliśmy o poziomie województwa, powiatu, gminy. Szanowni Państwo, ale profesor Kozłowski to ma dopiero problem. On się stolicą zajmuje. Tam są dopiero problemy. Nie tylko stolicą. Panie profesorze. Ja może powiem tak. Czekałem jak najdłużej można, bo nie chciałem powiedzieć czegoś, co zostanie powiedziane, więc chyba tak zrobię. Powiem może coś bardziej odmiennego od tego, co padło do tej pory. Ja bardzo dziękuję Ci, Alfredzie, za zaproszenie. Jestem bardzo zaszczycony, że zawsze o mnie pamiętasz w takich ważnych momentach i gratuluję wspaniałego jubileuszu. Ja dodam tylko, że profesor Lutrzykowski, którego poznałem osobiście 10 lat temu, ale jeśli chodzi o dorobek naukowy książki, to że się znałem wiele wcześniej, a mieliśmy jakby ciekawe doświadczenia, bo poznałem go właśnie w trakcie mojego postępowania habilitacyjnego i byłem niezwykle przerażony, jak on oceni ten mój dorobek i odetchnąłem z wielką ulgą, kiedy przeczytałem jego recenzję i będą któregoś dnia Alfred powiedział mi, wiesz, bo ty jesteś takim badaczem w odróżnieniu od tych wszystkich wybitnych teoretyków, że ty po prostu wąchasz proch. Więc no tak, wącham proch, bo tutaj jak szanowni panowie, też mam wieloletnie, kilkudziesięcioletnie doświadczenia samorządowe na różnych szczeblach, różnych funkcjach. Tak, już nie będę opisywał, bo nie ma co wracać, bo raczej chciałbym tu do meritum. No tak, odnosząc się tak na wstępie do tej dyskusji o rozliczalności, to ja się zgadzam. Semantyka wiele psuje albo dezorientuje. 100 lat temu Bronisław Malinowski napisał książkę Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, prawda? Ani to nie książka o seksie, ani o dzikich, prawda? Tylko
o organizacji społeczeństw pierwotnych. Więc no tak też mamy, prawda, że dzisiaj trudno jest dobrać jakieś określenia słowa. Ja kilkanaście lat temu wprowadzałem w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, organizowałem wprowadzenie pierwszego budżetu, wtedy nazywał się partycypacyjny, bo wtedy budżet obywatelski to był, partycypacyjny, teraz jest obywatelski. Wtedy wszyscy eksperci nam mówili, nazwijcie to partycypacyjny, bo to jest nazwa znacznie bardziej oddająca istotę rzeczy. Obywatelski to nie o to chodzi. No ale ustawodawca wiedział lepiej i teraz mamy budżet obywatelski, prawda? I koniec. Nie ma już budżetu partycypacyjnego, bo się nazywa obywatelski, coś zostało przesądzone, rozstrzygnięte. Ja powiem tak, no tylko, że problem polega na tym, że my mamy budżet obywatelski, tylko jeszcze nie mamy do końca zbudowanego społeczeństwa obywatelskiego i dlatego ten budżet obywatelski wygląda jak wygląda. Jak ja analizuję, prawda, z roku na rok zainteresowanie tym budżetem obywatelskim, to no niestety to spada. No, nie widzę światełka w tunelu, żeby w szczególności jak patrzę na wiele wielkich miast, żeby to była jakaś stała tendencja wzrostowa, że raczej albo są różnego rodzaju fluktuacje, albo generalnie wprost po prostu spadek zainteresowania z roku na rok. Pytanie dlaczego, prawda? No, można mówić, że to władze samorządowe jakby niedostatecznie mobilizują obywateli, niedostatecznie informują, angażują. No, może tak być, ale może obywatele też oddolnie nie potrafią zbudować tego zaangażowania, bo kiedy mówimy o rozliczalności, to pamiętajmy, że my mamy swego rodzaju dualizm rozliczalności, jeśli chodzi o władze samorządowe. Bo ja nie widzę problemów, nie widzę od strony odgórnej, jak jest rozliczany samorząd, te wszystkie szczeble kontrolująco-nadzorujące, RIO i tak dalej, to jest spacer po polu minowym, że tak naprawdę włodarz w samorządzie no, nie wie, czy nie wdepnie na coś, prawda, co nagle okaże się, że naruszył jakiś przepis. Tak, i to no właśnie. Więc ta rozliczalność jest, powiedziałbym, nawet przeregulowana, że jest uciążliwa, że wiąże często ręce, nie daje w ogóle jakiejś tam marginesu swobody w wielu sprawach, jeśli chodzi o rozliczenie różnego rodzaju dotacji czy środków unijnych, tym bardziej. Ale my mamy w samorządzie drugą rozliczalność, tą, która właśnie nie została dobrze zinstytucjonalizowana, tą rozliczalność oddolną od strony obywateli, gdzie słabo działają organizacje pozarządowe mimo wszystko. W wielkich miastach może mniejszy to jest problem, ale już w mniejszych miejscowościach większy. Fundacje, NGO-sy, jest system uzależnień, bo często są pasem transmisyjnym dla rozdawnictwa środków publicznych, więc też im zależy, żeby tam nie podpaść. Ale też one nie mają żadnych instytucji, nie ma takich instytucji oddolnych, obywatelskich, które by kontrolowały, sprawdzały, rozliczały. Obywatele też mają swoje oczekiwania, prawda, w stosunku do samorządowców, a one niekoniecznie idą w parze z tą rozliczalnością odgórną, więc samorządowcy są w pewnym klinczu, prawda, jak rozliczyć się na górze, ale jak nie podpaść obywatelom, albo zrobić to, co podoba się obywatelom. Obywatelom czasem się podoba bardziej to, co nie podoba się jakby tym, co na górze. Samorząd niestety ma też taką chorobę, którą ma władza centralna, bo władza centralna jakby nie patrzeć, ona wie lepiej niż samorząd, ale władze samorządowe też często uważają, że wiedzą lepiej niż obywatele, prawda? I też ani nie mają za bardzo rozbudowanych narzędzi, żeby dobrze się wsłuchać w głos obywateli, a czasem jest tak, że to jest taka praktyka, że ci obywatele są traktowani jak nie podmiotowo, tylko no, żeby przeklepać jakieś kierunki, które już obraliśmy, a niekoniecznie chcemy je zmieniać, więc weźmy obywateli, niech nam to zalegalizują jakby w dyskusji publicznej, że nam przyklepią, prawda, dobrą opinią, że w dobrym kierunku idziemy, więc to wymaga oczywiście refleksji, ale też, no, co by nie mówić, obywatele też nie wytwarzają takich instrumentów, takich organizacji nacisku, prawda, na samorząd, takich eksperckich. No wiadomo, obywatele nie mają tyle pieniędzy, co administracja, prawda. Rządy mogą zatrudniać ekspertów, mogą mieć ośrodki badawcze. Obywatele są no, tym słabszym podmiotem, tak. Oni nie mają swoich ekspertów, ośrodków badawczych w konflikcie, w starciu z władzą, to oni nie mają tego zaplecza, tego stafu eksperckiego, z którym pójdą na debatę, prawda, jacyś społecznicy. Więc tu jest duży problem. Natomiast już wracając jakby do Warszawy, bo to był obszar mojego zainteresowania, ja też widzę, no, że jakby konstruując samorząd, my zaniedbaliśmy jakby kwestie prognostyczne. Czyli na przykład ustrój Warszawy
był konstruowany jakby ten, który mamy od 2002 roku, na pewnym uwstecznieniu. Czyli no były problemy oczywiście, problemy organizacyjne związane z komunikacją, bo to przede wszystkim kwestie komunikacyjne były, zadłużenie miasta, bo gmina centrum się zadłużała, pozostałe gminy całkiem dobrze wyglądały, jeśli chodzi o kondycję finansową, nie były aż tak zadłużone, no ale gmina centrum się zadłużała, no bo budowano metro, trzeba było transport zbiorowy zapewnić, no było dużo problemów, tylko wybrano ścieżkę chyba najmniej właściwą, czyli niezgodną z tymi tendencjami, które rozwijają się w Europie, bo jednak w Europie idziemy w kierunku struktury metropolitalnej, a nie w kierunku recentralizacji. Więc tutaj zamiast stworzyć dualny system zarządzania miastem, gdzie te funkcje gmin by zostały, ale wydzielono by podmiot organizacyjny, tak jak chociażby w Paryżu, prawda, który koordynuje kwestie infrastruktury, prawda, w szczególności infrastruktury krytycznej, komunikacji i tak dalej, no to tutaj postanowiono po prostu zlikwidować gminy i mamy centralnie zarządzającego prezydenta, który de facto może wszystko, bo nawet polityka kadrowa jest w jego rękach i to, co się dzieje w dzielnicach dzisiaj, no to te dzielnice praktycznie nic nie mogą. Wydłużył się proces decyzyjny, a to wszystko znacznie dłużej trwa niż kiedyś. W gminie, w której ja byłem wiceburmistrzem, czyli Targówek, my mieliśmy 200 pracowników, kiedy była samodzielna, samorządna gminna, prawda, z wszystkimi kompetencjami. Teraz patrzę, tam jest chyba ze 350 pracowników, kiedy to już jest jednostka pomocnicza i nie ma żadnych jakichś takich istotnych, poważnych zadań i działa tylko na podstawie pełnomocnictw prezydenta. Ja kiedyś przyglądałem się niektórym urzędnikom, pracy urzędników, jak wygląda to, kiedy mają pełnomocnictwa prezydenta. Naprawdę znacznie więcej odwagi, poczucia podmiotowości ma decydent publiczny, który ma własne kompetencje przyznane ustawowo, niż ten, który dostaje pełnomocnictwo czy upoważnienie prezydenta miasta. Ja analizowałem, że niektórzy na przykład byli tak sparaliżowani strachem, że mają te pełnomocnictwa, że mieli bardzo dużo odmów wydania decyzji, które w zasadzie można było wydać. No ale jednak ten lęk przeważał, więc to paraliżuje, to powoduje, że są dalsze odwołania, prawda, dalej jest dyskusja, obywatele niezadowoleni, proces decyzyjny się znacząco wydłuża. Więc w Warszawie niestety zrobią tak, że na 2 miliony mieszkańców zarządza tylko jeden prezydent, a tak naprawdę cała reszta tylko na bazie tych pełnomocnictw i opiniują. I ja tak zastanawiam się czasami, bo jak patrzę na rady dzielnic, co one robią, to tak naprawdę jedyna taka realna kompetencja to jest powołanie i odwołanie zarządu. Poza tym no wszystko to są opinie, nie ma żadnego znaczenia jakby. No muszą być, no bo jest taki wymóg, ale bardzo często jest to tak zwane bicie piany, które nie przynosi rezultatu. Ale problem polega na tym, że to wraca do nas. I to, że się nie dyskutuje, prawda, od wielu lat nikt nie mówi o zmianie ustroju Warszawy, to wcale nie znaczy, że jest dobrze, bo znowu nie prognozujemy, nie widzimy, co nadchodzi, nowe zagrożenia. Warszawa już sięga progu zadłużenia, już się zadłużyła tak, że to wchłonięcie gmin niewiele dało, bo na chwilę odciążyło, bo niezadłużone gminy jakby zluzowały problemy budżetowe całego miasta, no bo się ten budżet troszeczkę jakby wyrównał poprzez połączenie, wskaźniki się poprawiły. No tylko, że my dalej nie patrzymy w przyszłość. My nie widzimy, że Warszawa się rozrasta. Codziennie 500 000 ludzi wjeżdża do tego miasta z okolicznych gmin. One w zasadzie już są prawie Warszawą. No i jest pytanie, i co? Dalej będziemy tak robić? Znaczy dalej będziemy wchłaniać gminy, dalej będziemy budować taką strukturę, gdzie prezydent będzie zarządzał? Ja widzę w tym bardzo dużo patologii i dezorganizacji, dlatego że ta władza scentralizowana, ona bardzo często myśli tak stereotypowo. Jak analizowałem na przykład funkcjonowanie dzielnic w Warszawie, to one już mają swoją charakterystykę i one są do czegoś przeznaczone. Ja nie wiem, czy te gminy, które dzisiaj mają swoją samodzielność, samorządność, żyją wokół Warszawy, mają naprawdę fajną strukturę, fajne życie mieszkańców aktywnych w różnych sferach, czy one chcą być zaklasyfikowane do jakiegoś typu gminy. Na przykład wy od tej pory jesteście sypialniami, prawda? A wy pełnicie funkcję miasteczka Wilanów, a Praga Północ to będzie zgettoizowana dzielnica, gdzie będziemy budować tylko budynki komunalne. No i dochodzi do tego, jak na przykład ja czasami dyskutowałem z radnymi Pragi Północ i mówię, i Targówka, bo to dwie takie dzielnice, w których skumulowano wszystkie problemy komunalne, w tym sensie, że tam ludzie dostają mieszkania komunalne, czyli najbiedniejsi. Kiedyś nawet dyskutowałem z burmistrzem Ursynowa, kiedy on tam się przechwalał, my jesteśmy płatnikiem netto do budżetu miasta, prawda? A wy tutaj prawobrzeżna Warszawa, my do was jakby dopłacamy, prawda? A ja mu mówię, Piotruś, a może byśmy tak się dogadali,
że my biedą byśmy się podzielili i my wam oddamy, żebyście wybudowali budynki komunalne, a nie my, bo my już naprawdę za dużo tego mamy. A on mówi, nie, my tego nie potrzebujemy, prawda? A więc, no bo to są problemy, bo to nie są, wiadomo, że mieszkania komunalne nie dostają ludzie, którzy najlepiej sobie radzą na rynku pracy, tylko raczej dosyć, no potrzebują pomocy, tak, wsparcia samorządu. I doprowadzamy tym modelem, tym systemem właśnie do tego, że te gminy są coraz bardziej na stałe zaklasyfikowane. Jak rozmawiam z radnymi Pragi Północ czy Targówka, mówię, dlaczego wy tak się cieszycie, kiedy kolejny blok komunalny ma powstać w tej dzielnicy? Dlaczego czegoś innego nie chcecie? Dlaczego nie zażądacie, żeby jakiś blok komunalny powstał gdzieś w środku miasteczka Wilanów? Dlaczego nie dzielimy się wszystkim, prawda? I problemami społecznymi, i korzyściami, prawda, z tego życia. No i z tym pytaniem, które mam w głowie, pozostawiam Państwa. Czy mogę udzielić sobie głosu też? Sebastian, czy sądzisz, że konieczna jest odrębna regulacja ustawowa Warszawy? Miasto samorządu? No właśnie, to jest problem. Właśnie. No ale to zadałeś fundamentalne pytanie. No jaka jest potrzeba, żeby Warszawa była wyróżniona ustawowo na tle innych miast? Ja wiem, że to jest niepopularne, co ja mówię, bo każdy w Warszawie uważa, że Warszawa to jest stolica, ale z tego, że to jest stolica, nazywa się stolica, ma funkcję stolicy i ma władze państwowe, to co ma takiego w sobie miasto Warszawa, że musi mieć taką inną ustawę, inny ustrój niż wszędzie gdzie indziej, że musi mieć te obligatoryjne dzielnice, że musi mieć tych burmistrzów, którzy nie mają kompetencji, a dlaczego nie dyrektorów, a dlaczego w dzielnicach nie moglibyśmy zrobić tak, że likwidujemy te zarządy, tylko po prostu prezydent, już pójdźmy całkowicie jedną ścieżką, skoro centralizujemy, no to normalnie centralizujemy, a nie tworzymy hybrydę, czyli nie udajemy, że to jest burmistrz, choć tak naprawdę ma mniej kompetencji niż sołtys, prawda? No tak, no bo kiedyś z jednym burmistrzem się trochę tam sprzeczałem, bo on załamany tłumaczył się radnym, to był burmistrz Targówka i mówi, no przecież ja nic nie mogę, wiecie, że ja mogę co najwyżej tyle, co sołtys, prawda? Więc ja wstałem i mówię, że panie burmistrzu, nie. Pan może mniej niż sołtys, bo sołtys jest jednoosobowa, pan jest kolegialny. Musimy jeszcze z kolegami tutaj w zarządzie to wszystko przegłosować. Więc no tak to wygląda w praktyce. Więc nie wiem po co. Znaczy, jeżeli Warszawa rzeczywiście miałaby jakieś funkcje i zadania realnie związane z tą stołecznością, to tak. Ale co ja widzę? Ja widzę jedynie ślad ambicji politycznych, w których Warszawa była projektowana po prostu jako miasto, gdzie można w naturalny sposób zaistnieć w świecie wielkiej polityki. I taka jest prawda. Ja rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy kiedyś tworzyli ten ustrój Warszawy, zmieniali ustrój Warszawy. Do niektórych trochę mam pretensje, bo wtedy byli marszałkami Sejmu i tak dalej, no w różnych miejscach byli. Choć się przyjaźnimy, ale mam swoje jakby tutaj zastrzeżenia do tego, jak było robione przez Marka Borowskiego, którego osobiście bardzo cenię i szanuję, jak była robiona konsultacja społeczna, jeśli chodzi o zmianę ustroju Warszawy, prawda? No kompletnie zlekceważono Europejską Kartę Samorządu Lokalnego i wtedy Marek Borowski zauważył, że coś jest nie tak, bo nie było wymogu konsultacji, no to zamówili szybciutko z kancelarii Sejmu sondaż Kati i tam podzwonili po ludziach, 500 osób zapytali, prawda, i to miał być spełniony wymóg konsultacji społecznej. No to nie jest taki dobry proces tworzenia prawa, no ale komuś zależało na czasie. No dlaczego zależało na czasie? No bo wybory się zbliżały, no i więc co środowiska lewicowo-liberalne, czyli Platforma i SLD wówczas, no po prostu one miały swój plan, chciały scentralizować Warszawę po to, żeby dalej rządzić. Wtedy no, oni liczyli na to, że Olechowski zostanie prezydentem, no, krótko mówiąc, i że potem zostanie prezydentem Polski, że to będzie naturalna trampolina. Okazało się, że został Lech Kaczyński prezydentem i został prezydentem Polski, bo to właśnie to były konsekwencje tej naturalnej trampoliny w postaci Warszawy, że prezydent Warszawy naturalnie ma po prostu
świetne miejsce wypadowe, żeby zostać prezydentem Polski. No i Trzaskowski próbował to wykorzystać już 2 razy, co prawda mu się nie udało, ale był blisko, więc, ale to pokazuje, zabiegi Trzaskowskiego dwukrotne, no pokazują, że właśnie tak to jest traktowane, że to nie jest port docelowy, że jestem samorządowcem z prawdziwego zdarzenia i chcę zadbać o tą Warszawę, zostać tutaj, to jest moje miejsce na ziemi. Ja nie myślę, żeby gdzieś dalej iść, prawda? Nie, to jest cały czas traktowane, to miasto jest traktowane jednak instrumentalnie jako przyczółek po prostu polityczny. Pytanie o Warszawę prowadzi mnie do kolejnego pytania. Zbliżamy się tak powoli. Dziękuję bardzo. Chciałbym, żeby poprosić Państwa o odniesienie się do kwestii następującej. To właśnie przykład Warszawy. Odrębna regulacja ustroju Warszawy. Ale to nie jest tak, że tylko Warszawa ma odrębny ustrój. Mamy nawet gminę uzdrowiskową tutaj niedaleko, prawda? Czyli Brześć. Mamy 8 ustaw, które bezpośrednio dotyczą samorządu terytorialnego. I to prowadzi mnie do następującego, takiego oto pytania. Czy nie warto byłoby pomyśleć, żeby stworzyć jedną porządną ustawę prawo samorządowe, może nawet kodeks samorządowy? I chciałbym poprosić Państwa, żebyście odnieśli się do tego i pamiętając swoją odpowiedź, także w opracowaniach, które Państwo będziecie przygotowywać, też może znajdzie się miejsce na to. A Sebastian, chcecie już poinformować, że wasze towarzystwo, że Grzesio ma towarzystwo, to tobie też skrócę termin do opracowania, bo widzę, że już wiem, o czym napiszesz, prawda? Ja będę milczyć. Czy taki pomysł, tak? Mam się odnieść. No właśnie, czy mamy mieć kodeks samorządowy? Trzeba wziąć mikrofon. Właściwie no pewnie byłoby to bardzo wygodne, tylko czy możliwe, mam wątpliwości, czy by się to udało. Widziałeś, że cały czas patrzyłem na pana senatora, wiesz? No, aha, że tak, z taką nadzieją mamy spoglądać na pana senatora. No to być może, możemy. Tylko nie wiem, jakby, może nawet nie jest ta liczba, czy ilość tych aktów normatywnych mnie jakoś szczególnie nie przeraża. Bardziej myślę, że tutaj problemem jest chyba kwestia jakości i egzekwowania tego prawa, tak? No, jakby to jest chyba problem w tym momencie. Czy zrobimy nowe, jedno, doskonałe i zamkniemy w jednej ustawie? Nie wiem. To już jest jakby pytanie pewnie do ustawodawcy. Nie wiem, być może panowie być może mają... do samorządu nagle. No ludzie, to coś tutaj z stworzeniem prawa. No bo mamy gminy uzdrowiskowe, no i musimy też to uregulować, więc jakby... No nie, z mojej perspektywy jakby kwestia jakości prawa i egzekwowania tego prawa jest chyba bardziej istotna niż jakieś takie kodyfikowanie, zwłaszcza jeżeli miałby to być jeden jakiś taki super akt normatywny. Nie wiem, być może panowie mają inne zdanie. Ja będę trzymał linię koleżanki, bo nie chcę się narazić. Zwróciłbym uwagę na to, ja wiem, że regulacje prawne są bardzo ważne, ale wydaje mi się, że samymi regulacjami prawnymi świata nie zbawimy, przepraszam za takie stwierdzenie mało akademickie. Wydaje mi się, że w Polsce mamy takie przeświadczenie, że jak jest problem, to ustawę przyjmijmy, tak? Podejmijmy uchwałę i już będzie. Stanie się z dnia na dzień cud. Wydaje mi się, że bardziej musielibyśmy położyć nacisk, może nie wiem, na większą edukację społeczeństwa. Nie tylko społeczeństwa, tylko później ludzi, którzy z tego społeczeństwa, z mandatu tego społeczeństwa, z wyboru pełnią funkcję, tak? Żeby mieć świadomość tego, co się robi, jak się ma robić. Uważam, że bardzo istotne jest to takie przekonanie
osób, które działają w samorządzie terytorialnym, do tego, że należy działać w sposób właściwy, moralny, że do czegoś ta funkcja mnie zobowiązuje, żeby być po prostu przyzwoitym człowiekiem i tak dalej. Bo my w tej chwili tak trochę staramy się stworzyć doskonałe regulacje. Rzadko kiedy się udaje stworzyć doskonałą regulację, a przy obecnej polaryzacji to uważam, że skodyfikowanie czy zebranie ustaw samorządowych w jeden akt prawny to jest w ogóle niemożliwe, bo by się politycy na pewno nie dogadali co do tego. Więc wydaje mi się, że póki co to chyba by trzeba było poprzestać na tym, co jest. Takie jest moje zdanie. To, czy ja mam trzymać linię, czy iść na zwarcie? Także tu wspomniano o cudzie czy o cudach. Ja mieszkam w gminie Cudów, bo to jest gmina Gieczwałt. Także to zobowiązuje, także to trzeba wierzyć i tak już poważnie, tak, no można rzucić hasło kodeks samorządowy i z pewnością moim zdaniem to unifikacja i jak gdyby odchudzenie tych przepisów, bo często samorządowcy narzekają, że po prostu już nie wiedzą, jest tyle nowych przepisów, regulacji i tak dalej i naprawdę trzeba mieć bardzo dobrych prawników, żeby wiedzieć, jak się poruszać, a po drugie, no to też jest tak właśnie te kwestie decyzyjności. Jak prawo niejasne, no to wtedy się wydłuża albo proces decyzyjny, albo się nie podejmuje decyzji. Także i też jest takie, to na pewno nie jest taki eliksir, ale być może jest to w jakimś stopniu potrzebne, żeby uprościć to prawo. No czekaliśmy trochę długo na kodeks wyborczy. I to było też, można powiedzieć, bardzo dobre, ale potem no, też jest ta polityka, może nie w tym kontekście nie samorządowcy, ale politycy, tak jak przy kodeksie wyborczym, że raptem chcą 150 artykułów zmienić, bo akurat widzą w tym bonusy na przyszłość i to też nie jest dobre takie podejście. No i może tyle, bo nie chcę tutaj być znowu tam, jeżeli chodzi o terminy publikacji, to wymieniony, skrócenie ich. Dziękuję. W zasadzie, Alfred, zgadzam się, będę trzymał linię z przedmówcami. Z jedną taką uwagą, jeśli można, tu pan prezydent Włocławka już wspominał. Nie wiem, czy można byłoby zadekretować sytuację jednak takich zmian cywilizacyjnych. Z ostatnich badań demograficznych wynika, że 2060, czyli w ciągu 30 lat, ponad 50% gmin w Polsce będzie miało mniej niż 5000 mieszkańców, gdyby przeanalizować takie trendy. Wtedy pewnie jednak trzeba byłoby na nowo nowelizować ustawę i wprowadzać rozwiązania. Więc może po prostu stworzyć szkielet taki i pozostawić samorządom dosyć daleką idącą swobodę do interpretowania. Jestem tutaj daleki od tego pomysłu, który się pojawiał, będę do tej myśli nawiązywał, inkubatora umowy społecznej, aby każde województwo w zasadzie miało swoją ustawę taką deregulacyjną, ale może właśnie taki schemat, który każdy samorząd właśnie w imieniu samorządności mógłby wypełniać swoimi treściami. Dziękuję. Uporządkowanie, dokładnie tak. Uporządkowanie. Ja się zgadzam z państwem i dodam tylko tyle, że my tak zmieniamy często prawo, że jedną ustawę na jednym posiedzeniu 2- albo 3-krotnie w odrębnych drukach się uchwala. To jest skandal. Ja byłem w Sejmie w latach 90., gdzie jak się zmieniało przepis ustawy, to się zmieniało kompleksowo, czyli to było przygotowane, przemyślane, a nie wnosiło się o zmianę jednego artykułu, czy jednego paragrafu, czy jednego zapisu. I to jest zły kierunek, bo tu przed chwilą pan profesor powiedział, trzeba mieć dobrych prawników, żeby się zorientować, jakie te zmiany są. Ustawa Prawo o ruchu drogowym, zmieniane 2 tygodnie temu, zmienialiśmy tydzień temu i do tego jeszcze doszła ustawa nowa
zmieniająca wiele ustaw dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konia z rzędem temu zwykłemu mieszkańcowi, jak to zrozumie, o co w tych 3 zmianach w jednej ustawie na czerwonym możemy przejeżdżać. I to jest właśnie zły kierunek. Stąd ja opowiadam się za uproszczeniem. Ja pracowałem, jak Państwo już wiecie, przez wiele lat. I dzisiaj doszło do tego, że wszystko musi być określone w procedurach. A ja jestem przyzwyczajony do pracy w rozsądku i odpowiedzialności za to, co się robi, ale nie prowadzenie za rączkę, że tam masz tak zapisane i musisz zrobić. Szczególnie w samorządzie, gdzie ludziom trzeba w różny sposób pomagać, rozwiązywać problemy i to tuż, dzisiaj, szybko. Często dzisiaj uniemożliwia taką szybką pracę przepis, procedura. Niektórzy się urzędnicy przyzwyczaili, że jak jest kodeks postępowania administracyjnego i mówi w ciągu 30 dni, to ja będę rozpatrywał 29 dnia albo 30 dnia. Ja byłem nauczony przez ówczesnego wojewodę, że rozpatrujemy od ręki. Wpłynęła sprawa, załatwiamy. Ale nie było tylu przepisów, takich ksiąg, które trzeba stosować i nie było tyle organów, które to kontrolowały. Przed chwilą mówiliśmy tutaj, Regionalna Izba Obrachunkowa, która bada budżety codziennie. Wystarczy, że wyślę szereg korespondencji jednego dnia i przekroczyłem wydatki w danym dniu i to już jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dochodzimy do pewnego nonsensu, że tak któryś z Państwa profesorów powiedział, przepisami nie rozwiąże się wszystkich spraw. My możemy je nauchwalać, tylko musimy także je stosować. I powinniśmy bardziej przejść do praktyki, do rozsądku, a upraszczać na tyle prawo, żeby to prawo rozumieli także ci, którzy tego prawa na studiach nie kończyli. A dzisiaj mamy jakiekolwiek sprawę, to jest prawnik, musi być opinia prawna. Ja pracowałem tyle lat w różnych firmach, także na szczeblu krajowym i prawnika zawsze wysłuchałem, ale decyzję podejmowałem swoją. A dzisiaj ja dzwonię w jakiejś sprawie do kogoś, do którego powinienem zadzwonić i on mi po dyskusji mówi, ale prawnik tak zdecydował. Ja mówię, no to prawnik jest na stanowisku, czy ty jesteś na stanowisku? Prawnik mógł ci podpowiedzieć, mówić, radzić, ale decyzję ty podejmujesz. I takich przykładów byłoby więcej. Stąd na to pytanie pana profesora jestem za tym, żeby było jak najbardziej uproszczane prawo, jak najmniej ustaw, jak najrzadziej zmienianych, żeby one wrosły w naszą świadomość, a świadomość szczególnie tych, którzy oczekują od nas skutecznej pracy. Dziękuję bardzo. To ja bym tak na wstępie trochę odniosę się do wypowiedzi pana profesora o odpowiadaniu w ciągu 30 dni zgodnie z KPA. Miałem trochę inne doświadczenie. Jak byłem młodym urzędnikiem, to było parę dekad temu. Debiutowałem, to miałem takiego naczelnika, że jak mu przyniosłem odpowiedź na pismo od obywatela po paru dniach, to on mówi, ale dlaczego? Przecież jeszcze 30 dni nie minęło. I mówię, no ale my już znamy odpowiedź, możemy dać. No i ja byłem taki młody i on mnie tak pouczał. Mówi, wie pan co, no niech pan pomyśli, a to jest wariat ten, co pisze. I napisze pan odpowie mu w ciągu 2 tygodni. To on znowu napisze. Znowu pan w ciągu 2 tygodni. To ile pan tych pism będzie tak pisał i się wymieniał w ciągu roku, jak on jest taki nienormalny, prawda? No mówię, no ze 24. No, a jak pan zrobi po 30 dniach? Da mu jeszcze przedłużkę na 60, że sprawa skomplikowana. No to ile pan mu odpowie, prawda? No 6. No to co się opłaca? No jest to taki racjonalizm urzędniczy, prawda, że urzędnik też czasem chce mieć wygodne życie i nie walczyć z jakimś niesfornym obywatelem. No ale wracając do kodeksu. No, ja chyba znowu powiem inaczej niż wszyscy. Znaczy kodeks tak. Ale nie kodeks, w którym byśmy dokonywali regulacji systemowych, tylko kodeks w odniesieniu do tego, co ja wcześniej powiedziałem, że obywatele nie mają tych instrumentów, żeby dobrze kontrolować
swój samorząd i taki kodeks jakby dla obywateli, żeby wiedzieli, jak kontrolować samorząd i na co zwracać uwagę. Czyli ja bym raczej szedł w kierunku, żeby zrobić kodeks dobrych praktyk samorządowych. Czyli żeby samorządowcy w tym kodeksie dobrych praktyk, żeby mieli wskazanie, co jest właściwe, że jakie sprawy są newralgiczne społecznie i na czym powinny polegać uczciwe konsultacje społeczne, zachowanie transparentności w stosunku do obywateli. Dzięki temu być może dostarczymy obywatelom takich narzędzi, że oni będą mogli przyglądać się swojemu wójtowi, swojemu prezydentowi. To nie musi być przecież narzędzie, prawda, twarde, bo to takie prawo, które nie będzie stricte twardym prawem, ale obywatele będą mogli zawsze pokazać swojemu wójtowi czy prezydentowi, no słuchaj, podjąłeś taką i taką decyzję. Ale tak, to kodeks praktyk mówi, że ty powinieneś jednak zrobić to bardziej transparentnie, więcej ludzi posłuchać, zrobić jakieś konsultacje, bo to jest sprawa ważna, a nie taka, że w zaciszu gabinetów się podejmuje. W gminie to jak nie ma takich konsultacji, nie spotyka się z mieszkańcami, to potem przegrywa w wyborach i nie trzeba kodeksu. Czy zawsze? Nie, znaczy mówię o gminie wiejskiej. No tak, no, jest część gmin. Oczywiście w niektórych gminach to działa, aczkolwiek ja uważam, że takie narzędzie, taka aparatura jakby wzmacniająca, żeby obywatel też, bo czasem przegrywa dobry włodarz też. Tylko dlatego, że roznosi się opinia o tym, że zrobił coś złego, bo też w niewłaściwy sposób było to komunikowane, przekazywano obywatelom i zachwiano, nie wiem, proces komunikacyjny, a niekoniecznie decyzyjny. A więc taki kodeks dobrych praktyk może być paradoksalnie też zabezpieczeniem dla burmistrza, że kiedy będzie rozliczany, to on pokaże, no dobra, rozliczacie mnie, ale realizowałem wszystko, co jest moralne, etyczne, właściwe, transparentne. No, nie wiem, to jest taki mój pomysł, ale uważam, że kodeks dobrych praktyk przynajmniej jest czymś, co możemy zrobić szybko, tu i teraz. Natomiast kodeks w szerokim tego słowa znaczeniu, no to jest co najmniej kadencja, jak nie lepiej. Poproszę moją koleżankę, współmoderatorkę, żeby prowadziła drugą część. Rozmowa, dialog, eksperci, wysoka publiczność. Ja bardzo dziękuję naszej koleżance i koledze z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do domu daleko, droga daleka. Pani, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo Państwu. No, do zobaczenia gdzieś pewnie w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Nie zostajemy, bo oni do Rzeszowa.
Szanowni Państwo, obrady konferencji dobiegły końca. Obrady konferencji dobiegły końca. Podejmowaliśmy... No, z tym końcem to wiadomo, jak z czasem, prawda? Nie wiadomo, kiedy się kończy dziś. Tak. Podejmowaliśmy dziś ważne tematy dotyczące wyzwań dla współczesnych samorządów. Panie profesorze, proszę o kilka takich słów na zakończenie. Właściwie trudno to nazwać zakończeniem, bo no właśnie tutaj wiele słyszeliśmy o tym, co się będzie działo, prawda? Więc właśnie co się będzie działo. Dzisiaj poruszaliśmy rzeczywiście bardzo istotne problemy. To było naprawdę rozwinięcie podtytułu tej książeczki, którą pokazywaliśmy, prawda? Tam było i o osiągnięciach, i o porażkach najmniej. Mówiliśmy, nie ma co tam przechwalać się porażkami. Lepiej mówić o tym, żeby było lepiej mówić o tym, żeby było jak będzie lepiej, prawda? I na tym chyba warto skoncentrować się. Sądzę, że ten sposób debatowania, prawda, rozmowy jest chyba lepszy, taki bardziej komunikatywny niż przemawianie tutaj z tego miejsca, prawda? I przebieg tej naszej dyskusji, tej naszej debaty tego dowodzi, potwierdza tę opinię. I właśnie, i chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, chciałbym powiedzieć debiutantom od debaty, bo debiutowaliśmy tak, w takiej debacie, prawda? To jest wasze zwycięstwo, to znaczy to jest nasze wspólne zwycięstwo. Bardzo dziękuję, że tak aktywnie, czynnie włączyliście się i tak twórczo przede wszystkim. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jesteśmy umówieni na teksty. Spodziewajcie się, że będę was tam trochę ścigał, prawda? Sebastian i Grzegorz mają skrócone terminy na napisanie tekstu. Z profesorem też rozmawiamy. Ja z profesorem to nie wiem, czy do końca lutego nie. Profesor Żukowski nie napisze, prawda? I myślę, że możemy sobie powiedzieć do widzenia. Wiecie dlaczego państwo? Bo już tak rodzi się taka koncepcja, że jeśli przed wakacjami redaktor naczelny naszego naukowego wydawnictwa otrzyma teksty, pan rektor nie słyszy, ale powiedział, że pomoże też, wiadomo w jakim wymiarze, prawda? To jesienią w przyszłym roku spotykamy się tutaj i przeprowadzamy następną debatę. I zobaczymy, co wyszło z naszych postulatów. Między innymi z tego postulatu zrobić kodeks, czy nie zrobić kodeksu, prawda? Bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Wysokiej publiczności również dziękuję. Dziękuję bardzo mojej współprowadzącej, pani doktor, no znakomicie, no, ale musimy częściej to robić, prawda, razem. Dziękuję panom, którzy stronę techniczną zabezpieczali. No, nasi inżynierowie są, no, to prawda, mamy najlepszy zespół tutaj w środkowej Polsce przynajmniej. Także panom też bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję rektorowi, pani dziekan. Wszystkim tu obecnym. Bardzo dziękuję. A mnie było bardzo miło, że mogłem w takim towarzystwie, prawda, mogliśmy tutaj prowadzić to spotkanie, tę debatę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Aha, i miłych świąt i dobrego nowego roku. Przecież nie zobaczymy się już w tym roku, prawda? Przynajmniej w takich okolicznościach. Pewnie nie. Jeszcze... Ja również serdecznie dziękuję. To był zaszczyt, że mogłam dzisiaj prowadzić tę konferencję, w której no przede wszystkim uczciliśmy tak honorowego gościa, pana profesora Alfreda Luczykowskiego. Ale też, proszę państwa, te dyskusje na pewno będą kontynuowane i już w kolejnym roku będziemy się przygotowali do kolejnej konferencji pod tym samym tytułem Innowacyjny Samorząd. Może temat dyskusji będzie albo kontynuacją, albo rozszerzeniem, albo może będą nowe wyzwania w przyszłym roku. Rozszerzająca kontynuacja. Rozszerzająca kontynuacja, tak panie profesorze. Także serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania, moderatorom, prelegentom, gościom i zapraszam na obiad. Dziękuję bardzo. Aleksander Wielki. Aleksander Wielki, tak.